Testing. Hello, 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 hello. Testing mic. No, continue. Testing. Give it up for wonderful musicians, Amane and Daniel. Hello, everyone. Good evening on this beautiful Sunday evening. Welcome. Thank you so much for joining us today at this Impact Award 2024. I can't believe we've made it year number 6 in a row, right? It's wonderful. Thank you so much for joining us. Congratulations to all of our winners from yesterday who made it at the Impact, at the run, the Grand Africa run. And the winner of the car, somebody got a car yesterday. I wish it was one of us. Anyway, tonight is a night of celebration of African excellence, Black excellence, Ethiopian excellence. And we just want to welcome each one and all of you who made time to come again and celebrate with us. We have a wonderful guest of honors. We'll be announcing their names. Our musicians, Amane and Daniel, who have been entertaining us, they will continue entertaining us tonight. My name is Jackson Bunganyi. My other MC here is Tadele. Tadele, you want to say something? If you allow me. ክቡራትና ክቡራን እንደምን አመሻችሁ። ታደለ አሰፋ ነኝ። አብራችሁ እስከ ምሽቱ ፍጻሜ ድረስ እቆያለሁ። በየቴብሉ ላይ እጅግ በጣም የምታምሩ በተለያዩ ስራዎችና ዘርፎች ላይ ስኬታማ የሆናችሁ ሰዎችን እያየሁ ነው። 5 እድለኞች ዛሬ ይሸለማሉና እናንተ ግን በየዘርፋችሁ ስኬታማና ውጤታማ ስለሆናችሁ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለስኬታችሁና ለስራ ውጤታችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ዘንድሮ 6ኛው የአፍሪካ ኢምፓክት አዋርድ ሽልማት 5 ሴቶች መሆናቸው በራሱ ደስታን ይሰጣል። እባካችሁ ለሴቶች ሴት ልጅ ማስተማር አገርን ማስተማር ነው ይባላል። ዛሬ በትምህርቱ ዘርፍ ላይ ከየት የት የደረሱ ውጤታማ ሰዎችን እንሸልማለን። ተፈጥሮ በሰጣቸው ጸጋ ውጤታማ መሆን የቻሉ ሰዎችን እንመለከታለን። በአስቸጋሪ አየር ንብረት ውስጥ መሄድ የቻሉ የሚዲያ ሰዎችንም አብረውን ይኖራሉ። ሌሎችም አሉ። የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮናዎችም ዛሬ አብረዋችሁ ነው የሚኖሩትና አሁን እንግዶቹ እየገቡ ነው ያሉት። በጭብጨባ ተቀበሉኝልኛላችሁ። Thank you, Tad. And with that, ladies and gentlemen, we want to welcome our guest of honors. Okay.
በዞሮ ቃልታቸው ኃይሌ ደርሰዋል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በቀጣይ ለመግባት ዝግጅት ላይ የምትታየኝ ደግሞ በዓለም በኦሎምፒክ የደመቀችዋ ብሎም ደግሞ የ5000 ሜትር የሪከርድ ባለቤቷ በ1500 ሜትር ብሎም በ800 ሜትር ወርቅ ባለቤት ነች። ጉዳፍ ጸጋይ World record holder, put your hands together. የምትገኘው የዓለም የኦሎምፒክ የአፍሪካ ባለቤቷ ትዕግስት አሰፋ ትታየኛለች። ትዕግስት Welcome together. So for those who are new, I guess, to this event, the African Impact Awards, again, like I said, is a celebration of excellence in different industries, recognizing individuals and projects that have made significant contributions to African culture and society. And this event is divided into 6 key segments. Each is designed to engage and recognize our celebrants that we're celebrating here today. ኢምፓክት አዋርድ እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን ነው የሚሸልመው። ማህዚ እየመጣች ነው ያለችው። ማዛ ብሩ ከሸገር የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተወዳዳሪ እንዲሁም ደግሞ በተደረገው የመጀመሪያ ሚዲያ አዋርድ ላይ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ጭምር ነች። ማርቲ እንኳን ደህና መጣሽ ብሏል። እዚያ አብረሽ ስለተገኘ ከለፈተውና መሰለኝ አዘባይ
ደግማችሁ ምርጫችሁ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ሜትሮ ፖይንት ሆቴል እናመሰግናለን። Many thanks to our sponsor Naya LMIU for premium real estate advisory services. Naya LMIU. ናያ ለማየሁ እናመሰግናለን። ለሪል ስቴት ፍላጎታችሁ ሐሳብ ካላችሁ ለማማከር ረገድ ላይ ናያ ለማየሁ ሬዲ ነች። TAGB Group for full service parking management and transportation. TAGB, we here. ታግቢዎች ሸጋናችሁ ያላችሁት እነ ቤሊ በጣም እናመሰግናለን። ታግቢ በዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ላይ በትራንስፖርቱ ዘርፍ ላይ ልዩነትን እየፈጠሩ ነው የሚገኙት። ከዛ በላይ ለበርካታ ኢትዮጵያውያኖችም የስራ ዕድል እየፈጠሩ ነው ያሉት። እንግዳ ቢመጣባችሁ ታግቢን መደወል ትችላላችሁ። የግሩፕ ዝግጅት ቢኖርባችሁ ሊሙዚኖቻቸው በቃ ፍልስስ ብላችሁ ነው። Just two more, ladies and gentlemen. Gofere Sportswear for blending style and function in sports week. ጎፈሬ ምናልባትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኡጋንዳ ብሔራዊ ቡድንን ጨምሮ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፉ ክለቦች ሁሉ አሁን እየለበሱ የሚገኙት ማሊያ ጎፈሬን ነውና ጎፈሬዎችን ከልብ እናመሰግናለን። Lucy Kitchen for delicious Ethiopian food. እኔ ስለ ሉሲ ዛሬ ብዙ አላወራም፣ ምክንያቱም ከደቂቃዎች በኋላ ራሳቸው አጣጥሞች ሉሲ የት ጋር ያለላችሁ ሳትጠይቁኝ And finally, ladies and gentlemen, we want to give a shout to our final sponsor, Agafari Tech Glass Cloud Meal Prep. ሁሉንም ስፖንሰሮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ኋላ ላይ ደግሞ ቀሪዎቹን ይዤ እመለስላችኋለሁ። ያለነሱ ይህ ዝግጅት ሊሳካ አይችልምና እውን እንዲሆን ስላደረጉልን በቀጣይም አብረውን እንደሚሆኑ ስለገለጹልን አንድ ጊዜ ለሁሉም ስፖንሰሮቻችን እንድታመሰግኑልኝ ጠይቃለሁ። To all our sponsors, thank you so much. As we continue with our event today, we are just getting started, ladies and gentlemen. This is going to be a beautiful night. I look forward to this. We've done this before, you and I, Tad. This is going to be good, right? Yep. Let's start off by introducing Mr. Michael Asrat. He's our 2024 Africa Impact Award Manager. Michael, welcome to the stage. አቶ ማይክል ሚካኤል አስራት ከአለማያ ዩኒቨርሲቲ ተነስቶ አሁን ደግሞ እዚህ ነው የሚገኘው። በቢኤስሲ ሲሆን በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ሰርቷል። ማስተርስ አለው በኢንጂነሪንግ። የዚህ ዝግጅት ደግሞ ኮኦርዲኔተር ነው። እናመሰግናለን ሚካኤል። Good evening, everyone. Welcome the 2024 the African Impact Award. Tade already introduced me. Again, my name is Michael Astra, the 2024 Impact Award Coordinator. Tonight, we honor Africans, particularly Ethiopians, talent and greatness. I'm thrilled to announce this event officially opened. Now, let's get started with an exciting program with our dynamic MCs, Tad and Jackson. Please give them a warm welcome. አንዴ በአማርኛ እናገራለሁ ለአማርኛ ተናጋሪዎች እንኳን ወደ 2024 የአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ሽልማት ዝግጅት ላይ መጣችሁ። ስሜ ሚካኤል አስራት ይባላለሁ፣ በእንግሊዘኛው ማይክል። የ2024 የአፍሪካ ተጽዕኖ ሽልማት የዝግጅቱ ዋና አስተባባሪ ነኝ። እንደምታዩት የዛሬ ምሽት የአፍሪካን በተለይ የኢትዮጵያንን ሙያዊ ስጦታ፣ ችሎታ፣ ታላቅነት እናወድሳለን፣ እናከብራለን። ይህ ፕሮግራም በይፋ መከፈቱን ሳበስር ከታላቅ ደስታ ነው። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ልዩ የሆነ አስተሳሳች ፕሮግራማችን እንጀምራለን። ፕሮግራሙን የሚያዘጋጁልን ታዴ እና ጃክሰን አንደበተ ርቱዕ የፕሮግራም አስተዋቂ የመድረክ መሪዎች ስለሆኑ እናመሰግናቸዋለን። ይህን መድረክ እንዲመሩልን ከእናንተ ደግሞ ሞቅ ያለ አቀባበል ለኤምሲዎቻችን ወይም ለፕሮግራም አስተባባሪዎች አመሰግናለሁ። ተከፍቷል። ተዝናኑ። Enjoy your night. Thank you. Thank you, Michael. Thank you very much. And now we want to welcome the man behind a lot of what you see here today,
who has given himself to the cause of celebrating Africans, Dr. Gash, Dr. G, as we like to call him. Dr. Gash, yes, no for me to learn claim Talaba channels, the Grand African New African Impact Award, the Meaza Congressional Director Nacho, Dr. Gash, the Towson University Professor Nacho, Aster Valens Avochi, Berkatol. ተጨማሪም ደግሞ በቅርቡ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ልዩ አቅጣጫ ሊያሳይ ቢችል አዲስ መጽሐፍን ጭምር ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሰርተው አቅርበዋል። አዲስ አበባ ላይ ብዙዎች የምንኮራበት የታላቁ ሩጫ ውድድርም መስራች ጭምር ናቸው። ካምፓኒያቸው ኖቫ ኮኔክሽን በአፍሪካ በርካታ የጎዳና ውድድሮችንም በማዘጋጀት ይታወቃል። በአፍሪካ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዶክተር ካልካባ በነበሩበት ወቅት ላይ የአፍሪካ ታላላቅ ኮከብ አትሌቶችን የጋና ስነስርዓቶችን በማከናወን የሚታወቅ ብርትን ያላቸው ዶክተር ጋሽ እንደምን አመሻችሁ። አብራችሁን ስላላችሁ እጅጉን ደስ ብሎናል። እንግዶቻችንም ጥሪያቸውን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። My name is Meaza, and I just want to welcome everyone to the 6th edition of the African Impact Award. As you may know, there are each year Nova Connections. Nova Connections is a 501(c)(3) non-profit organization, and it organizes and presents the African Impact Award. And we are thrilled to celebrate the 6th edition by honoring 5 extraordinary women. Despite the challenges brought by COVID-19, we remain committed to recognize those who inspire and lead us in different sectors across continents. The African Impact Award celebrates role models who have made profound contributions to the society in Africa and among the African diaspora in this beautiful country we live in, America, especially in the field of sports, arts, and job creation. If I can mention a few recipients for the past few years, we have been able to recognize Daratu Tulu, the first African black woman to win Olympic gold medal. We have been able to recognize Kananisa Bakala, one of the legends of distance running. We have also been able to recognize the legends, the fastest family in the world, the Dibaba families. And also in job creation, we have here among us, is proud to call you my mentor, Atobarakat Waldu. You've been a recipient a few years back. Also we have Econ from the arts sector that we recognized in the past few years. This year, we have a distinct honor of presenting the award to 5 remarkable women. If you give me a chance, I would like to tell you that my role models in my life are my mom, my mother, and my wife. My wife that I dearly appreciate everyone she does to me, and I love her so much. Having said that, let's come together to honor this extraordinary contribution of women, and doing so, who inspire the future generation. And I want to say thank you to our sponsors. Without you, we couldn't have made it. To our recipients, thank you for respecting us. Thank you for honoring us, for being with us today. And thank you. And if I can say a few words in Amharic, እንግዶቻችን ጥሪያችሁን አክብራችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅጉን አድርጌ በዲያስፖራ ማህበረሰብ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ። እንዲሁም ስፖንሰሮቻችን ያለ እናንተ እገዛ ይሄ ዝግጅት መዘጋጀት አይችልም ነበርና እገዛችሁን ሳታክቱ አይደለም ላለፉት 4 ዓመታት ወደፊትም እናግዛችኋለን እያላችሁ አብራችሁን ስላላችሁ እጅጉን እናመሰግናችኋለን። ያንን የጀርባውን ታሪክ ከእናንተ ጋር ተዋዋለሁኝ እና ግን ያለ እናንተ ማድረግ አንችልምና በጣም እናመሰግናለን። በተለይ ሌት ተቀን ደከመን ሳይሉ ከልጆቻቸው ጋር መጫወት አምሯቸው ለዚህ ዝግጅት መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉት
ቮለንተሮቻችን እጅጉን አድርጌ ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ። እግዚአብሔር አክብረልን። መልካም ምሽት ይሆናላችሁ። ታንክ ዩ ዶክተር ጋሻው ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻ ላይ ያነሱትን ቃል ግን ድድገመው። በተለይም የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እሱ ያልተለመደ ግን ደግሞ አሁን እዚህ ከመጣው በኋላ በጣም ያስተዋልኩት የቮለንቲር ጉዳይ በጣም ነው ደስ የሚለው። ብዙ እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን ከዶክተር ጋሻውና ከሚካኤል ጋር በዙም ሚቲንግ በቲምስ ሚቲንጎች ነበሩ። በጣም በርካታ ምሽቶች ነበሩ። እናም እነዛ ሁሉ ተጠናቀው እነዛን ሁሉ የተለየ ልጆቻቸውን ሰዓቶች መስዋዕት አድርገው ሲሰሩ ለነበሩ ቮለንቲሮች ከልብ እናመሰግናለንና በጣም አመስግኑልኝ እባካችሁ ልለምና። So now we want to invite to the stage a couple of dignitaries that are with us here this evening, and we want to start off with the mayor of the city of New Carrollton, Katrina Dodoro. የኒው ካርልተን ሜየርን ካትሪና ዶርን ወደ ስቴጅ እንጋብዛለን እባካችሁ። ሁለተኛ ሀገራችን ብለን በመንጠራት አሜሪካ ላይ ተቀብለውን ከዛም ደግሞ ሁሌም ከጎናችን ሆነው ስለሚደግፉን ከልብ እናመሰግናለን። Good evening, everyone. I want to say a special hello to the distinguished guests, the honorees who are here, and friends and family. Pina Istuden? I am the mayor of this beautiful city of New Carrollton, and we welcome you so much to come and be a part of our community for a while today. And we're so glad to have the African Impact Awards to be part of this amazing celebration. And I say congratulations to those who finished the 5K yesterday and the 1K. That's a lot of work too, so congratulations. This annual celebration of African excellence, talent, and achievement is a much needed breath of fresh air and hope and encouragement in this world where division and tearing people down is the norm. So I'm so glad that today is about celebrating community, achievement, encouragement, and excellence. Tonight we gather to recognize and honor 5 outstanding individuals whose dedication, innovation, and leadership have made a profound impact on the world. Africa's story is one of resilience, creativity, and progress. The rich cultural heritage and diversity of Ethiopia and the African diaspora are sources of pride, and the brilliance of people continues to shape a brighter future. This evening is not only a recognition of individual achievements, but also a celebration of our shared journey, our unity, and our aspirations. Tonight we celebrate honorees who have made amazing strides in athletics, the arts, culture, and leadership. But let us also take this moment to reflect on the possibilities that lie ahead for the people of the African diaspora. Each award that is given tonight represents not just accomplishments of an individual, but the promise of an even greater tomorrow. I extend heartfelt congratulations to all of the award recipients and express my deepest gratitude to all of the committee members who made this event so special and such a success. May tonight be filled with joy, inspiration, and a renewed commitment to the future that we are building here together.
Thank you, and let the celebrations begin. Thank you, Madam Mayor. We appreciate you coming and for those beautiful, inspiring words. አሜሪካ መሆኑና እንጀራ መንበላው በእንግሊዘኛ ስለሆነ መተርጎም የለብኝም። አመሰግናለሁ። Next, we want to invite another dignitary who joined us today, this evening, Maryland State Senator Alonzo Washington. በቀጣይ ወደ መድረክ የምንጋብዝላችሁ ከሜሪላንድ ስቴት ሴናተር አሎንዞ ዋሽንግተን። Thank you. Good evening, everyone. I am not Maryland State Senator Alonzo Washington. He could not be here. I am Maryland State Delegate Ashanti Martinez, and thank you. And I am truly honored to welcome you all here to the African Impact Awards that is hosted right in my hometown of New Carrollton. As a proud Maryland State Delegate, it brings me great joy to celebrate with you tonight and to recognize the incredible contributions of the African diaspora. This event is more than just a celebration. It is a reflection of the remarkable influence and achievements of African communities, not only here in Maryland, but across the globe. The individuals we are honoring tonight exemplify excellence, resilience, and leadership. Their contributions have left a lasting impact on sectors like commerce and culture, athletics, and the arts. As we gather this evening, let us not only celebrate those achievements, but also recognize the work that we have to do together ahead. Through collaboration and a shared vision for the future, we will continue to uplift and empower our communities. As chair of the Maryland Legislative Latino Caucus, my work is centered on advocating for policies that uplift and empower not just Latino communities, but immigrant communities in our state. To focus on fostering education equity, making sure that our state has healthcare equity and access and opportunities for all of us, making sure that we're fighting for protections against discrimination matters. By fostering inclusivity and equity in all of our thoughts, we build a stronger, more resilient Maryland. This work creates a pathway for immigrants to thrive, contribute, and fully participate in the fabric of Maryland's diverse cultural history. Together, we can make sure that every voice is heard. To our honorees, who are all women leaders, your dedication and leadership inspires us all. You remind us that when we elevate one another, we create opportunities for generations to come. Thank you for your unwavering commitment to making a difference. To all of you here tonight, thank you for joining us for this important celebration. Together, we can continue to strengthen the bonds between Maryland and the African diaspora. And together, I know we can achieve great things. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. After those beautiful remarks, let's continue. Our invited guest, U.S. Representative of Washington, D.C., Dr. Oye Owolewa. Dr. Oye Owolewa, Good evening, everybody. It is so good to be in the 2024 African Impact Award. My name is Dr. Oye Owolewa. I'm the U.S. Representative of Washington, D.C. And as a pharmacist, I'm D.C.'s only elected healthcare worker. But that's just what I do. That's not who I am, right? I'm a child of African immigrants from a little known country in West Africa called Nigeria. And when I was born in the States, my mom gave me an African first name, an Arabic middle name, an African last name. They didn't know I was going to become a politician. They forced me to become a scientist where I am today, but most importantly, they really structured their lives around impact, community service.
They were big in the Nigerian community, and when I came to DC, I wanted to find that kind of impact. And for the 200,000 Habeshas in the DMV community and almost 40,000 Ethiopians in DC, we know what true African leadership is. And when I think of that number, it's not just numbers of people, it's also about the stories, the people, the Hanok Tesfaye who took one parking lot and turned to USP Holdings, or my good friend, Dr. Malad Stabele, who took one pharmacy to become an Excel pharmacy in Southeast DC that really addresses healthcare disparities. And the hundreds of people in this room that if I gave the microphone to can tell a better speech than I'm doing right now. Or the 5 queens who are gonna win African Impact Awards today. We know that Ethiopians are the leaders of our community. I also wanted to come and say thank you because when I first ran for office, I was knocking on doors and people were like, your name is African, are you from Ethiopia? And I'm like, close enough, all right, we'll vote for you. So I want to definitely say thank you because if it wasn't for you guys, I would have won my very first race by 1 vote and continue the work that I'm doing today. And I know I'm listening to Dr. G said this is a 501c3, so I'm not going to talk about anything political, but I definitely wanted to stress the importance of civic engagement, right? 3 weeks from now, it's going to be a really impactful election. And I'm not going to be here to tell you who to vote for, but definitely get involved. Whether it's voting, whether it's knocking on doors, whether it's supporting financially, the things that we do today are going to impact our country for the next 10 and 15 years. 2 years ago, the Ethiopian community led a huge movement in DC that not only allowed folks to vote, but also non-citizens to vote in local elections. We're talking about people who don't have their green cards, people who vote every day, people who support our communities every day, people who pay taxes can actually vote for their mayors, vote for the city council, vote for their local grassroots positions. And that's why it's important for us to be engaged and involved. More than ever, thank you. More than ever, we're seeing folks from all backgrounds run for office. Even people who are Ethiopian, not only running, but winning elections with their own Ethiopian Amharic names. That's the testament to our community as a whole. So again, I want to say thank you so much for being here. Thank you to our 5 queens for winning their winning their awards. But most importantly, being involved in the everyday process because you are not only getting folks in your community elected, you're also getting people like me elected and changing their communities. People in our communities, you are impacting not only things going on in Africa, but things going on here in the DMV. So I want to thank Dr. G, I want to thank Dr. Aster, I want to thank you all for making these events successful. Again, my name is Dr. Oyewolowo. I'm the U.S. Representative of Washington, D.C. Most importantly, I'm a brother and sister to you all. Thank you so much. Listen, another round of applause for Dr. Oyewolowo. I remember when you were running, I do remember you knocking on doors. And yes, we've come very far as a community of Africans here in the diaspora. Our numbers speaking volumes just by the actions, including those very simple actions, profound actions like voting, knocking on doors, mobilizing funds and resources to help people back home. And it's so nice to see Dr. Oyewolowo really speak on this issue about the power of the diaspora. And again, we have an election coming up. Like you said, we're not telling you who to vote for, but at least get engaged one way or another so that your voice can be heard. Okay, enough politics. Let's we have some more. Yes, Jackson. Yes. ያሸነፉበትን ቁጥር ስሰማ በጣም ነው የደነገጥኩትኝ። ተመኘሁት ለሀገሬ እንዲህ አይነት ውድድር ኖሮ አሸናፊውን የምናይበትን ቀን።
ታዲያ በምንኖርባቸውና በሄድንባቸው ቦታዎች ላይ መኖር መስራት ብቻ ሳይሆን በምንሰራው ነገሮች ላይ ደግሞ ተጽዕኖ መፍጠር እንደምንችል ለሌሎችም ማሳየት በመቻላችን ግን ሁላችሁም በራሳችሁ ኩራት እንዲኖራችሁ እመኛለሁ። I don't know what to say, but to the stage we want to invite Councilwoman and Mayor-elect City of Alexandria, Virginia, Aliyah Gaskins. Yeah, Alexandria, Mayor of Aliyah Gaskins. Congratulations. Thank you so much. Good evening, everyone. It is such an honor and a joy to be with you tonight as we celebrate the Impact Awardees for 2024. As was mentioned, I am Councilwoman Aliyah Gaskins. I am also the Democratic nominee to be our city's next mayor. And when elected, I will be our city's first Black female mayor in 275 years. I am joined tonight by my colleague, Councilmember John Taylor Chapman, and I am truly honored on behalf of the Alexandria City Council, as well as the City of Alexandria, to just come and celebrate with you this evening, but also to recognize the amazing and remarkable women who are also making history every day and redefining the way we think about sports, job creation, and the arts. They are setting the definition of excellence, not only in their communities, but for our world. I think many of you know in Alexandria, we have a well-established and growing Ethiopian community. And over the years, I have had the privilege of making great friends like Marone and Tesfaye and Sammy and Sose, folks who are organizers and activists in our community, who are changing the way we think about businesses and entrepreneurship, who call us out and come to council and say, here is what our community is dealing with. Here is how you can do better by the Ethiopian residents here in this city. Here is the change we need you to drive. And I know as a councilwoman that change can be hard. I know I have been able to champion legislation to create our first, what I hope will be our first Office of Immigrant and Refugee Affairs, working to increase our dedicated funding for affordable housing, and also efforts to expand youth jobs. In every case, as you can imagine, we have faced opposition. There have been those who don't believe in that change. And so I'm honored tonight that we are recognizing 5 women who have said, I don't care about opposition. I don't care about the trials and the tribulations that I may face, because it will not stop me. I believe in my power. I believe in the excellence that we can create as a community. And I do this work because I know that together we can all be better. These are women who we are recognizing because they are an inspiration to us all, because they are committed to the fight, and because their work does not stop with this award, that they have shown day in and day out that they are committed to transforming their community and making sure that all of us, not just in Alexandria, not just in our region, but across this world are better for it. And so I'm excited. I cannot wait to dance, to eat, to celebrate with you. Congratulations again to our honorees. We look forward to hopefully welcoming you in Alexandria one day soon. Thank you again. Thank you, Councilwoman and Mayor-elect of the City of Alexandria. Also, thank you for hosting us yesterday in your beautiful city for the run that we had yesterday. And finally, we have Dr. Dale Tibbetts, Montgomery County Representative. Please come to the stage. Montgomery County ደግሞ Dale Tibbetts. Hello, I'm Dale Tibbetts. I am representing Montgomery County Executive Mark Elrich, who is, I think, has been to all of these. Unfortunately, he could not be here tonight, but he sends his regards particularly to our honorees, that the accomplishment that you have
demonstrated and the inspiration that you are providing to our young people, which is so important. As my other colleagues have expressed, it is that example that will lead us and this world forward together. I'd like to thank the mayor of New Carrollton for hosting us and the delegate for hosting us here in Prince George's County, Arlington that hosted this event last year, and hopefully next year it'll be in Silver Spring again in Montgomery County. But as you can see, it is a wonderful event. I am joined by our representative from our community partnerships, Rodrigue Vital, who's doubling as our Caribbean liaison as well as our African liaison. As you may know, the African community in Montgomery County, particularly the east part of Montgomery County, has grown significantly and has contributed greatly to the culture and the economy and the vibrancy of Montgomery County. With that, let me hand it over to Rodrigue. Good evening. Thank you so much for inviting us. I'm Rodrigue Vital, a native of Haiti, great friend of Ethiopia, and I'm happy to say, Amaset Ganalu. Thank you. Thank you so much to our guests, Del Tibbetts. I think as we get some music, we're going into the next phase of our event today. We have some dinner getting ready. I think we'll have the cue from the organizers back there to tell us if the food is ready. But I think as we enjoy the sounds of Salamino and Danny, we'll be getting ready to head to, remember this is a buffet style dinner, so people have to stand down and go serve themselves, come back to the tables as we continue to celebrate tonight. ከዚህ በኋላ ደግሞ በቮለንተሮቻችን ጥላሁን ስንታየው ባስደቻችሁ ናቸው። የእራት ሰዓት ነው የሚኖረው። ቅድም እኔ አልናገርም። አሁን አይታችሁ እናንተ ተመሰክራላችሁ ያልኩትኝ ሜሪላንድ ላይ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚገኘው ሉሲ ኪችኖች ሆናች ያሉትና የእራት ሰዓት ነው የሚቀጥለው። ጃክሰን እንዳለው ቢፌ ብለዋልና ወደ ቢፌ ነው የምናመራው። እናንተ ምግብ እየተመገባችሁ ደግሞ ከስቴጅ ላይ ሰላሚኖና ዳኒ ጣም ያለ ዜማዎችን ያሰሙናል። መቼም ሁሌ ባልተገኘሁበት ሁሉ ስለ ሰላሚኖ ትንሽ ነገር ማለት እወዳለሁ ስለምወደው። ሰላሚኖ የለዛ አዋርድ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ጭምር ነው። ስላየነው ደስ ይለናል። ስለ ሰላም ሰላሚኖና ዳኒ ወሮዴ ነው። Just to remind you, we have a cash bar in the back. If you want to enjoy a beverage that is not on your table, you can also pick it up in the back. It's ready. Tables at the front here to walk back and serve yourselves.
I wanted to also extend our appreciations to two of our sponsors that we did not mention earlier. Alexandria Toyota for your brand new and pre-owned car needs and services. They are the ones that donated that car that was won yesterday at the Impact Award, the Grand Impact Award. Also, many thanks to Dash and Bank for your reliable financial services with a commitment to excellence. ወደ ኋላ ያስቀረናቸውን ሁለቱን ዋነኛ አጋሮቻችንን እናመሰግናለን። ምክንያታችን ደግሞ በቀጣይ ዓመታትም አብረውን ሊዘልቁ ፍቃዳቸውን ስላሳዩን ጭምር ነው። ትናንትና የሚገርማችሁ አንድ ነገር ተከሰተ። የቶዮታ አሌክዛንድሪያ ሽልማትን አዘጋጀ። አዲስ የ2024 ሞዴል የሆነ ቶዮታ መኪና በሽልማት መልክ ተዘጋጅቶ ነበር። ታዲያ ሽልማቱን ያሸነፈው ወጣት እንቅልፍ ወስዶት ላይመጣ ነበር። ባለቤቱ መጀመሪያ ትኬቱን ቆረጠችና የግድ መሮጥ አለብን አለችው። ጠዋት ላይ በእናትሽ ሌሊተኛ እንጂ ሂጂ አላት። አይ በጭራሽ ሊሆን አይችልም አብረን ነው የምንሄደው ብላ ይዛው መጣች። በመጨረሻ ወደ ቤት በቶዮታ መኪና ይዞት ሄደ። ቶዮታ አሌክዛንድሪያን ከልብ እናመሰግናለን አብራችሁን ስለሆናችሁ። ሁልጊዜም አዲስ መኪና ስትገዙ አሊያም ስትቀይሩ ቶዮታን ምርጫችሁ እንደምታረጉት እርግጠኛ ነኝ። ዳሽን ባንክ ሁሌም አንድ እርምጃ ቀዳሚዎች ናቸው። ዳሽኖች በተለይ ለዲያስፖራ አካውንት ለምትከፍቱ፣ ቤትን ለመግዛት አሊያም ቢዝነስ ለመጀመር አዳዲስ ፕሮግራሞችን ይዘን ብቅ ብለናል እያሉን ያሉትና ዳሽኖችን ከልብ እናመሰግናለን። ባክ ቱ ዩ ጃን። So yesterday as we were running, many of you who attended the run yesterday or competed, we were raising money, funds for different causes, and our 4 charities that raised the money include the Wegene Ethiopia Foundation, the Belisha Foundation, your Ethiopian Professional Network, that's the YAP, and Sparks. We're gonna watch a little video of Wegene Ethiopia Foundation and then the Belisha Foundation. በዚህ ውድድር ላይ ተወዳዳሪዎች በተሳተፉበት ርቀት መጠን ገንዘብን ሲያሰባስቡ ነበረ። እናም ያሰባሰቡት ገንዘብ ደግሞ ለበጎ አገልግሎት ለበጎ አድራጎት ነው የሚውለውና ትልቁም የውድድሩ ዓላማም ጭምር ነው። ታዲያ በዘንድሮ ውድድር የተመረጡት ወገን ለኢትዮጵያ ፋውንዴሽን እንዲሁም ቤሊሽ የካንሰር ፋውንዴሽን ብሎም የኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ኔትወርክ እናም ስፓክ ቸርች ነበሩ። ታዲያ ወገን ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን በቅርቡ ከሳምንት በኋላ የእሁድ ላይ የጋላ ዲነር ጭምር አላቸው። ስለ ወገን ኢትዮጵያ እኔ ከምነግራችሁ ቪዲዮን እንመልከት። Also, as we're waiting for the video starts, my fault. I think the video is ready. Thank you. በአሜሪካን ሀገር ከተቋቋመ 24 ዓመት አስቆጥሯል። ድርጅቱ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን በሚል መርሆ ኢትዮጵያ ውስጥ በዝቅተኛ ሕይወት ያሉ ቤተሰቦችን በማቀፍ የመጠለያ፣ የምግብ፣ የሕክምናና እንዲሁም የትምህርት ወጪዎችን በመጋራት ከተለያዩ ያልታሰቡ የሕይወት አደጋዎች ቤተሰቦቹን በመጋረድ ልጆች በጥሩ ትምህርት የወላጆቻቸው ፍቅርና እንክብካቤ ሳይለያቸው በአግባቡ እንዲታነጹ ወላጆችም በሚሰጣቸው የተለያዩ የሙያ ዘርፍ አግዘው ጤናማ
ተመልካቾቻችን ድምጽ ተቋርጦ ቅጣት ይጣሉ አሁን የሚያስተላልፉት ብዙ ድምፁ አስቸጋሪ ሆኖ ነው የማይሰማችሁ እንግዶች እራት እየበሉ ነው። ዝግጅቱን ኢምፓክት ኢምፓክት አዋርድ ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ እንግዲህ በየዓመቱ ብዙ ተሸላሚዎች ነበሩ። ከዚህ በፊት መቀነኒሳ በቀለ ባልኩት ሁሉ የኢትዮጵያ መንገድ ዋና ኃላፊ የነበሩት ግርማ እንዳቷስታት የአፍሪካው አሜሪካዊ ዘፋኝ ኤክሆን ሚሮም ተሸልመዋል። ጥሩነሽ ዲባባ ፋሚሊ የዲባባ ቤተሰብ ተብሎ እነሱ ተሸልመዋል። ዛሬ ደግሞ ከፊት ለፊት እንደምትመለከቱት አስተዋውቃለች። እዛ ጋር ማስክ አድርጋለች። መሸፈን ትፈልጋለች። አስተር እሷ ነች ሸገር ሲሆን ባልተኛ መያዛ ሁሉ ዘንድ የምትታወቅ የምትከበር ባለማናት ፖዚ ብዙዎች ምናልባት ላያውቁ ይችላሉ። የማስበው የኃይሌ ማናስ ልጅ ርብቃ ጌታቸው ልጅ ጌታቸው ልጅ ናት። ደብረ ብርሃን ዳሪ ትምህርት ቤት ኃይሌ ማናስ አካዳሚ ተብሎ ተከፍቶ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ስኬታማ መንገዶች ሌሎችን የሚፈራ ወደ ውጭ ትምህርት ዕድል እንዳገኙ የሚረዳ ትልቅ ሚዲያ ነው። ዳይሬክተር ቲቪ እሱም ተሰላም ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጋር ወደዚህ ሰዎች ያለው ሌሎቻችን እዚህ ጋር ይታያቸዋል። Laboratory oggi vengono giorni dopo Gudaf ወይም ፋሲካ ውስጥ የሚጥቼ ይህንን ስልክቶች ፋስቶች በተገሻል በጣም ትልቅ ራት አድርጓል። ስርዓት ጨምሮ ብዙ ፋታ መጥቷል። በጣም እኔ ባኒ በሰላም የምስል ወሰናን በኋላ ላይ ራሄል ፊቱ ትኖራለች። ታደሰች አደርጋለሁ ከሳሚ በኋላ ሰባችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ መጀመሪያ እንግዲህ እንዳሉት ሪፖርቶች ላይ ሳስተላለፍ ጋዜጠኛው የቴክኒክ ነገር ብዙ ነበርኩኝ ነው ግን የሰለጠንኩ ነው ይመስላል። ትናንቱን የሩጫ ዝግጅት እሱ በሞንቶ ለማቅረብ ረጅም ሰዓት የተኛውን በሸል ዝግጅት መጣሁ። ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉና እዚህ ዝግጅት የሚታዩት በተከታታይ የተከበሩባች ያሉበት ዝግጅት ነው። አሁን በስክሪን ሊያሳዩት የነበረው ፕሮጀክተር እዛ ጋር ቴክኒካሊ ቴሌቪዥን ሰራተኞች በአጋጣሚ ያነሱት ነገር ኖሮ ተቋረጠ። ዝግጅቱ ይቀጥላል አሉ። እዚህ የቀድሞ የጊዮርጊስ ክለብ ፕሬዝዳንት
የነበሩት አቶ አብነት ገብረ መስቀል እዚህ ናቸው። እዛ ጋር የምታያቸው እሳቸው ነው። አብነት ገብረ መስቀል አሜሪካን የሚገኙት ባለፈው ስምንተኛ ሲቻሉትን ከመሬት ተዘስቶ ትልቅ ስኬታማ የሆነ ስለ ዶሮ በኢትዮጵያዊ አድርጎ ወጥ ቺክን የሚባለው የተለየ ቴስት ጀምሮ ፉድትራክ ላይ ሲሰራ ነው የሚያስታውስም። እሱ ስፖንሰር ዛሬ 7 ዓመት በመኪና ላይ ምግብ የሚሸጥ ሰው ነበር። ዛሬ ይህንን የሚያደርግ ስፖንሰር አድራጊ ይሆናል። ድርጅት ላይ ባለስልጣናት በነበሩት የሩጫ ዝግጅቶች ላይ ምግብ ይበላ ነበረ። Grand African brand. Now we will impact on that which manager. Instead of program is customers there. Not true. We are using the አሁን የሚሰሙት ድምጽ ተረበሻቸው በጣም ይቅርታ ከኔ አይደለም ድምጽ የሚሰማው እናራችሁ ስላለው Burada tuttaklar ve birçok Rize'de bulunmaktalar. Adalıkta sıkıntı olsunuz. Ben ikisi eğitim dikkat edilsin. Evet, sıkıntı. Çalışan bir ileride bir şey. Ama çok delikatlı. Kaymak yok. Ben programdan sonra eğitim böyle bir ton atıyor. Bir şey yok. Hastalar. Zemin şu an. Ve anneanne ve kanser. Ben şafak neşit sanırım bahsedeceğiz.
Sound system. We had our videos ready, about to roll, and obviously with technology, you can prepare for days and weeks. It will disappoint you. But we are letting that calm down our party tonight. Continue. I think we have a representative from Wagene who could actually tell us some of the correct part that they're doing. Maybe get that to come since we have them on the phone. ድምፁን እስኪያስተካክሉና እኛ ደግሞ የወገኔ ወገን ኢትዮጵያን ፋውንዴሽን ኃላፊዎችን አስተባባሪዎችን ወደ መድረክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወገን ለኢትዮጵያ ፋውንዴሽን ወገኔ ለኢትዮጵያ ፋውንዴሽን ኢንቨስትመንት የጠራሁትና ዋቅበትን ትንሽ ሰግናለን ወገኔ ስም የጀመራቸው እንግዶቻችን ዝቅ ብለን እዛ ቴበልስን ዘብልን ሶስት ፊት እንነሳለን። ዶክተር ጋሻው ይህን መሰለ ዝግጅት ስላቀረቡት በጣም ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ የዘንድሮ ወገኔ ተመረጠና ፓርትነር ቻሪቲ ሆነን ጥሩ ሩጫ አድርገው ልጆቻችን ልዩ አንደኛ ከወገኔ ዩዝ ክለብ ውስጥ ሁለተኛ የወጣችሁ መሀከላችን ትገኛለች። በጣም ቁራፍ ሆነውልናል፣ እናመሰግናለን። ወገኔ አንዳንድ እንግዶች ስላታውቁት ትችላላችሁ 24 ዓመት ሆኖታል ሲንቀሳቀስ በአሜሪካን ሀገር በጓደኛሞች የተቋቋመ ድርጅት ነው። የአካባቢው ጠቅላላ ኢትዮጵያዊ እጅ አለበት፣ አሻራ ተመዝግቦበታል። ሀገራችን ውስጥ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ተባብረን ከጎዳና ነው የጀመርነው። ከጎዳና ተዳዳሪ ተማሪ ቤተሰቦች እንዳለ ቤተሰቡን አቅፈን እየኮተኮትን እያገዝን የህይወትን ውጣ ውረድ አብረናቸው እየወጣን 24 ዓመት ብዙ ሰው አስመርቀናል። 24 ዓመት ብዙ ትግል አድርገናል። 24 ዓመት የገነባነው ሲናድ የተናደውን ስንገነባ ታውቃላችሁ። የማናችንም ጎል ውስጥ ያለው እሱን ጥሩ ቦታ የደረስንላል። የሚቀጥሉት ወገኔ 24ኛው ዓመት ስለሚከበር እንደደረሳችሁ ይጋብዛችኋለን በትህትና። የተማሩት ልጆች የተደረሱ ችግር ላይ ያሉ ቤተሰቦች ከችግር ቀንበር ሰብረው ደግሞ ቁም ነገር ራሳቸውን የቻሉት በጣም ከጨለማ ውስጥ ብርሃን ሆነላቸው ወገኔ ልናስተዋውቃችሁ አብረን 24 ዓመት አብረናችሁ ልናከብር በትህትና ተገኝተናል። ኢምፓክት አዋርድ በጣም እናመሰግናለን። ቻችን አድምቃችሁናል፣ አብራችሁናል። ከፍ በሉልን። እድሜና ጤና ይስጣችሁ ሁላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ሴት ያክብርልን። እሁድ አይደለም ኦክቶበር 19 በዋተርፎርድ ቨርጂኒያ ነው። በዋተርፎርድ ቨርጂኒያ ነው የሚጀምረው 6 ነው። በጣም የተከበረው በመካከላችን ያለው አርቲስት መሐመድ እንግዳችን የሆነው አለ። እነሰረሚኖም በዛው በኩል ይገኛሉ። በጥሩ ዝግጅት ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ቀዳሚ እንገናኝ። ተስፋ ለሌላቸው ተስፋን እየሰጣችሁ ነውና እናመሰግናለን። ወገኔ ኢትዮጵያን በመሆኔ በሌላ ነገር ላመስግናቸው። እጅግ የምወደው የምናከብረውንና በብዙዎች ጆሮ የሚንቆረቆር ድምፁን ስንሰማ የኖርነው ጋሽ ማህሙድን እንድንገኝ ነግራኛለች። ጋሽ ማህሙድ ስላለ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ ጋሽ ማህሙድ። አብረን ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ተሰማኝ። Next, let's invite the representative from the Kadisha Foundation to come and say a word or two about some of the work that they do. Welcome. የሚገርማችሁ የዱራዶ ተወዳዳሪ ከሮታለት ማይን መጠን ገንዘቦችን ሲያሰባስቡና ድጋፎችን ሲያደርጉ ነበረ። ለሰማሁትና አንዳንዶቹ ስለ 24 ሻለ ሲሰባሰባቸው ሰምቻለሁ። በጣም የሚያስመሰግን ነገር ነው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ይህንን አዋርድ ዝግጅቱን ያዘጋጃችሁት
ዶክተር ጋሻውና ቲሙ በጣም እናመሰግናለን። የበልሻ ፋውንዴሽን በአጋጣሚ በባለቤቴ ስም በካንሰር ከአመት በፊት ህይወቷ አልፎ ይህንን የካንሰር የተፈጠረውን ነገር እንዴት አድርገን ሌላው ጋር መድረስ እንችላለን በሚል እና ደግሞ እሷ ልጆች ትወዳለች፣ አቅመ ደካሞችን ትወዳለች እና የእሷን የምትሰራውን ስራ ነበር መስራት የታሰበው። ጓደኞቼ ደግሞ ወንድሞቼ አይ ከዛ የዘለለ መስራት አለብን፣ ካንሰር ላይ ብዙ ስራዎች መስራት አለብን በሚል ስራዎችን ጀምረናል ማለት ነው። በአገር ቤትም ላይሰንስ አውጥተን የስራት ጀምረናል። ምናልባት እኛ ሀገር እንግዲህ ካንሰር ሲባል በጣም ሰው ብዙም አይናገርም፣ ችግር አለና ብዙ ወገኖቻችን ልጆች ሳይኖሩ ደካሞች በጣም የሚቸገሩ ነው ያሉትና በፓሊያቲቭ ኬር ላይ በተለይ በስቃይ ከህይወታቸው ምክንያት እንክብካቤ ተደርጎላቸው በመድኃኒት ጤናቸው ኮንትሮል ተደርጎ እንዲኖሩ መከለላቸው ያህል እንዲኖሩ ለማድረግ እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ነው የምንሰራው። እንግዲህ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በምናደርገው ስራ እንደምታግዙን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለምታደርጉት ድጋፎች ማጥቃለን to invite our top 3 fundraisers from Wagene Ethiopia Foundation, the Belisha Foundation, to be awarded certificates by Maryland State Delegate Ashanti Martinez and roaming rooster co-owner Mrs. Hareg Mesfin. Please come to the stage. And Nova Connection Director, Dr. Gasho. So, this is one question for the effort. ለሁለቱ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ከፍተኛ ገንዘብን በየሮጡበት ማይል ርቀት ለሰበሰቡ ተሳታፊዎች የእውቅና ሰርቲፊኬትን የምንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እውቅና ሰርቲፊኬቱን የምንሰጣቸው ከወገን ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን እንዲሁም ከቤሊሽ ፋውንዴሽን ከፍተኛውን ድጋፍ ያደረጉትን ወደ መድረክ እንጠራለን። Jesus says she got some footage. I'm just trying to ወገን ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን እና ከቤሊሽ ፋውንዴሽን ትልቁ ድጋፎችን ያሰባሰባችሁት ወደ ስቴጅ እንድትመጡልን ጋብዛለሁኝ። የቤሊሽ ፋውንዴሽን እና ወገን ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን ባካቸው ወደ ስቴጅ ነው።
just a word to our sponsors. Thanks, Jackson. I appreciate it. I just want to say sorry for the audio. We worked hard for almost 6 months, and my hope is that they're going to fix it at some point. It's a little bit disappointing when that happens. Having said that, I just want to thank our sponsors without whom we couldn't stage this event. First of all, Toyota, Alexandria Toyota. Alexandria Toyota has been with us for the past 4 years, and they are continuing to support us for the next years. And my friend, Atoyaret, I just want to say thank you so very much. There are things that you always tell me that it is our event, and it's hard to find a sponsor like that. And I'm very, very grateful to you and to your team. Thank you. Also, I want to say thank you to Dashan Bank. Thank you to Dashan Bank. Dashan Bank has been with us for the past 4 years, and they continue to support us. Without them, we couldn't be able to state this. And to Elias, I can see you. If you wave your hand, if you are somewhere, to Elias, thank you so much. And to Elias came all the way from Ethiopia to be with us for this day and yesterday. And to Elias, thank you so much for having your continued support. We're grateful. I also want to thank Ethiopian Airlines. Ato Mikael Yared, if you can wave your hand from wherever you are, I don't see you. Thank you so much. Ethiopian Airlines is a pride for all of us. And thank you so much for your leadership, your support. We are very, very grateful. Thanks a lot. ቢኒያም ሐረግ ሚኪ ያላችሁበት ቦታ ላይ ዌቭ ብታደርጉልኝ ቢኒያም ሐረግ ከሮሚንግ ሩስተር has been our supporter for the past 3 years, and they continue to support us for the next year, and I want to say thank you so very much on behalf of the diaspora community. We also have Ovid Mikias Tamrats. Thanks so much for your support, and we are very, very grateful. And we also have Wakjira Yilma, who came all the way from Ethiopia to be with us, from Ethiopian Construction Works Corporation, and we're very, very grateful as a new sponsor and for your support. We have FastPay at Ofisum. If you are with us here at Ofisum, thank you so very much for your support. Ato Barakat's been with me from the get-go, as I've said, is my mentor, advisor, supporter, and thanks so much for your continued support. I'm very, very grateful. Not only the support, financial support that you're giving us, but the advice means a lot, and I'm very grateful for that. Naya Alamayo, she's been with us for the past 3 years, and thank you so much for your continued support. Again, without you, we couldn't stage it. And Biniam Tagbi, thank you so much for your support. We are very grateful. For the last 2 years, you've been with us, and I hope we'll continue to have your support, and we are very grateful. Thanks a lot. And Metro Points Hotel, Dr. Batek, Toji, Kevin, thanks so much, Toji. We are very, very grateful. Let me say a few things in Amharic. ይህንን ዝግጅት ስናዘጋጅ በተለያየ ቦታ ላይ ማድረግ እንችል ነበረ። ነገር ግን ቶጂ፣ ዶክተር ባደግና ኬቨን እጃችንን ዘርግተው እንደ እኛ ኢትዮጵያዊ ያለን የት ትሄዳላችሁ ብለው እዚህ እያዘጋጀን ያለነውና ቶጂ እንደገና እጅጉን አድርጌ ላመሰግን እወዳለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ጎፈሬ በኢንስትራክተር አብርሃም ተወክለው ሲሉ እና ጎፈሬን እጅጉን ላመሰግን እወዳለሁ። ላለፉት 2 ዓመታት ቲሸርት ሰፕላይ አድርገውናል። የሚቀጥሉት 2 ዓመታትም እንደሚያደርጉ ዛሬ ተፈራርመናልና በጣም አመሰግናለሁኝ። ሎብ ቪዲዮ፣ አድቴክ፣ አጋፋሪን፣ ማስክላውድን፣ ሉሲ ኪችን የተጠቀምነው ምግብ ያዘጋጁልን ናቸው። መላ ሚል ፕሬፕም በወጣት ቤቲ የሚዘጋጅ ኢትዮጵያውያኖች ኩክድ የሆነ ምግብ ደሊቨር የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ያለ እናንተ ይሄ ዝግጅት መዘጋጀት አይችልምና ታንክ ዩ። ዶክተር ጋሻውን በእናንተ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይ እንግዲህ ወደ ጉጉት ወደምንጠብቃቸው የሽልማት ስነ ስርዓቶቻችን ነው የምናልፈው። በዚህ አዳራሽ ውስጥ በርካታ እንግዶችን እየተመለከትኩ ነው የምገኘው። የኮሎኔል ፓርኪንግ ሲኦ አቶ በረከትን የዚህ የኢምፓክት አዋርድ አሸናፊም ጭምር ነበሩ። ስለመጡ በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ።
እንዲሁም ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ሊቀመንበር አቶ አብነትም እዚህ መሀላችን ነው የሚገኙት። ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አብነትንም። አጋሮቻችንን በድጋሚ እናመሰግናለን። በተለይም ግዙፉን እና በሄድንበት ቦታ ሁሉ አርማውን እና መለያውን ስንመለከት እንደናፈቀን ዘመድ የምንቆጥረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አብሮን ያለው በሳምንት ከአሜሪካ ወደ 40 የሚደርሱ በረራዎችን ጭምር እያከናወነ ነው የሚገኘውና ሁልጊዜም ምርጫችሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለምታደርጉ ከልብ እናመሰግናለን። So, ladies and gentlemen, we are going to get into almost our last part, which is the most fun. We're going to be meeting our awardees and giving them the awards that they have earned based on their work. Let me see if I can use your mic. Thank you, much better. Our first awardee, obviously, as we're still having technical difficulties. I don't know whether our technical team has any updates on whether our sound is able to work, but it is working. Technology works like that. Like Dr. J said, we've been working 6 months, and on the final day, everything can go haywire. I think as you guys are trying to fix that, let's continue with our next part of the program. Our first awardee tonight is Rebecca Hiley. For nearly 5 decades, nearly 5 decades ago, the trajectory of Rebecca Getachew Hiley's life was irrevocably changed in a single night. At just 11 years old, she fled her homeland of Ethiopia with her family. Ladies and gentlemen, let's get some order in the house. Attention. Like I was saying, at just 11 years old, she fled her homeland of Ethiopia and with her family, leaving behind her grandparents, friends, and everything familiar with nothing more than just the clothes on her back. Rebecca crossed the sea, becoming a refugee as the Derg regime rose to power. Born in Addis Ababa in 1965, Rebecca was the eldest child of Professor Getachew Hiley and Misrak Amare Hiley. Raised in a stable and intellectually rich household, her early years were deeply influenced by a strong foundation of education and cultural values.
However, this stability was shattered in 1975 when her family was forced to escape the political turmoil in Ethiopia, eventually finding refuge in the distant and unfamiliar land of Minnesota, USA. That abrupt transition from a comfortable life in Ethiopia to one of poverty and isolation in the United States was during Minnesota's harsh winters, coupled with the absence of family and friends, posed significant challenges. But yet, Rebecca's resilience and the unwavering support of her family kept her focused on her education. Her determination paid off as she excelled academically, graduating among the top 10 in her high school class of 500 students, which earned her a full scholarship to Williams College. Rebecca graduated from Williams College in 1986 with a bachelor's degree and went on to pursue a Juris Doctor at Harvard Law School. And during her time at Harvard, she served as the editor of the prestigious Harvard Law Review. After graduating cum laude in 1991, she began her legal career by clerking for Judge Dorothy Nelson of the United States Ninth Circuit Court of Appeals in California. Rebecca then practiced law at prominent law firms such as Williams and Connolly in Washington, D.C., Davis Polk and Waddell in New York. She was specializing in mergers and acquisitions, and her professional journey reached new heights when she co-founded Foros, an independent financial advisory firm focused on mergers and acquisitions, alongside her husband, Jean Manas. As Executive Vice President of Finance and Operations, Rebecca played a pivotal role in the firm's success, providing strategic advice on operations and human resources. Despite her significant achievements in the US, Rebecca felt a deep connection to her homeland. After 25 years, she returned to Ethiopia with a clear vision to invest in the future of Ethiopian education. And while many discouraged her or encouraged her to invest in other sectors, she chose education, recognizing its transformative power. And in 2017, she founded Ethiopia Education Initiatives, EEI, which is a not-for-profit organization dedicated to providing world-class educational opportunities to talented Ethiopian students. The academy, which began with 35 students, now admits 100 students each year from grade 9. As Executive Director of EEI, Rebecca has overseen every aspect of the Academy's creation, from the design and construction of its beautiful campus to the hiring of a diverse team of educators. Rebecca is also the author of Held at a Distance, My Rediscovery of Ethiopia, a memoir reflecting on her return to Ethiopia after her family's exile. Her life is a testament to the power of education and resilience, and she continues to inspire others through her dedication to empowering future generation of Ethiopian leaders. Her message to the younger generation is simple, yet profound. Understand, love, and accept yourself. Make choices that are meaningful and fulfilling in both your personal and professional life. And stay true to your uniqueness and support each other and one another, especially as women. Although they were forced to leave Ethiopia when Rebecca was only 11 years old, her family's connection to the country has never wavered. And while they live in the US, their hearts remain in Ethiopia. And day and night, Rebecca thinks, plans, and works tirelessly to build a new generation of Ethiopians and Africans equipped with academic excellence. So, in acknowledgement of your outstanding service to the community, particularly your impact in shaping the future generation through education, and your role as an inspiring figure for young Ethiopians worldwide, we present you with this award. So let's have Rebecca and Dr. Gasho. Jackson ከልብ አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ ደግሞ ጃክሰን እናመሰግናለሁ። ርብቃ ጌታቸው ኃይሌ አብራናው የምትገኘው እንዳሁን ጋሽ
ሲነግረን እንደነበረው ገና በ11 ዓመቷ ነው ከቤተሰቧ ጋር ከሀገር የወጣችው። ወቅቱ የመንግስት ለውጥ የነበረበት ጊዜ ነበር በደርግ ዘመን ላይ። እናም በኋላ ላይ አየር ንብረቷ ፈታኝ ወደሆነችው ወደ ሚኒሶታ ነበር ያመራችው። ታዲያ ከሚኒሶታ በነበረችበት ወቅት ላይ ትማርበት ከነበረው ሃይ ስኩል ከ500 ተማሪዎች ላይ ቶፕ 10 በመሆኗ ምክንያት ስኮላርሺፕን አግኝታ በዊሊያምስ ኮሌጅ ላይ ባችለሯን መስራት ችላለች። ለጥቃም ደግሞ ወደ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሄዳ ነበር። ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በጣም የሚታወቀውና የባራክ ኦባማ መጽሐፍ አንብባችሁት ከሆነ ደጋግሞ የሚያነሳው የሃርቫርድ ሎ ሪቪው መጽሐፍም ኤዲተር ጭምር ነበረች። የህግ ህይወቷን በካሊፎርኒያ ጀምራ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ላይ ስራዎችን ስትሰራ ቆይታለች። ከባለቤቷ ጃማናስ ጋር በመሆን ደግሞ የቢዝነስ ተቋምንም ጭምር ከፍተው ነበረ። ስኬታማም ነበሩ። ወደ ኢትዮጵያ ከ25 ዓመት በኋላ ስትጓዝ በበርካታ የቢዝነስ ሴክተሮች ላይ ኢንቨስት እንድታደርግ ብዙ ጥያቄዎች ቀርበውላት ነበረ። የቀረበላትን የቢዝነስ አማራጮችን ሁላ ወደ ገን በመተው ለነገ የኢትዮጵያ ልጆች ተስፋ ሊሰጥ የሚችለው ትምህርት ቤት ብከፍት ነው በሚል ደብረ ብርሃን ላይ ትምህርት ቤትን መክፈት ችላለች። የወደፊቱ ትውልድ ላይ የተሻለ እድል ሊፈጥርላቸው የሚችል ኢትዮጵያ ኤጁኬሽን ኢኒሺየቲቭ የተባለ ተቋምንም ኃይለ ሚናስ ወለድ። ታዲያ ደብረ ብርሃን ላይ ያለው ትምህርት ቤት ባለፈው ግንቦት 2024 ላይ የመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችን ማስመረቅ ችሏል። የተመረቁት ተማሪዎችም በዓለማችን ላይ በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ተቀባይነትንም ጭምር አግኝተዋል። እባካችሁ በድጋሚ አመስግኖልኝ። ርብቃ ጌታቸው ኃይሌ ከልብ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ልጅም ጭምር ነች። በጣም እናመሰግናለን። And here's our appreciation that we will have from the city of New Carrollton. Be it hereby known to all that sincerest congratulations are offered to Rebecca Halle in acknowledgement of your outstanding service to the community, particularly your impact in shaping the future through education in Ethiopia and your role as an inspiring figure for young Ethiopians worldwide. We're presenting this today on the 13th day of October, 2024 at the 2024 African Impact Awards. Right. እኔ አንድ ሁለት ቃላትን ርብቃን ስልሽና አንድ ሁለት ነገሮችን ላንሳለሽ። በቅድሚያ እንኳን ደስ አለሽ። በበርካታ ቦታዎች ላይ የስኬት ሽልማቶችን አግኝተሻል። በተማሪዎችሽ በተለይ ክብርን አግኝተሻል። በኢትዮጵያኖች ዘንድ አንድ ላይ ተገኝቶ መገኘትስ ምን ይመስላል? ከኢትዮጵያኖች ጋር አብሮ መገናኘትስ ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ትልቅ ክብር ነው እና ደስታ ነው የሚሰማኝ በአሁን። ቴንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ደብረ ብርሃን ትምህርት ቤት ትንሽ አውሪኝ እስቲ። ትንሽ ንግግር አለኝ፣ ግን እንግዲህ ያሰብነው የትምህርትን ትንሽ መለወጥ ፈልገን ነበር። አይ ቲንክ ሁላችንም ወይም ብዙዎቻችን እንደምናውቅ እዛ አገራችን አሁን ትምህርት ቤት ሜሞራይዚንግ መሸምደድ ለፈተና ስለሆነ እና የሚያስፈልገውን 21st century skills እንደዚህ አይደለም። እኔ ማስበው ደግሞ እዚህ ከመጣሁት በ11 ዓመቴ ሲመጣ እንዴት ብዬ ነበር ህይወቴን እንደገና ወደፊት ያስኬድኩት እና በኤጁኬሽን የደረሰኝ ነው፣ በዊሊያምስ በሃርቨርድ የደረሰኝ እና ይሄንን ነገር ወደ ኢትዮጵያ ማስመጣት ፈልጌ ነበረ። አሁን ደብረ ብርሃን እንዳልከው አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። 400 ልጆች ይሆናሉ ስንሙላ። 5 ዓመት በፊት ነው የተከፈትነው። በዚህ ዓመት 5ኛው ግሬድ ተቀብለናል እና በቀላል ጊዜ አልነበረም። በፓንደሚክ በጦርነት ነበር የጀመርነው። ግን አይ ቲንክ ለውጥ ለእነዚህ ልጆች ክሊርሊ አምጥተናል። ደግሞ የምንፈልገው ደግሞ የእኛንን
የተማርነው ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ ነው የምንፈልገው። እሱን ነው ሀሳቡ እና ለእኔም የሚሰማኝ ሁሌ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው ይሄንን ነገር ወደ ኢትዮጵያ ማምጣቴ እንደ ፕሪቪሌጅ ነው የሚሰማኝ ሁሌ። እስከን ነው ይሄንን የመሰለ ግብዣ ጥሪ ስለሆንኩ በጣም ክብር ይሰማኛል። My fellow honorees በተለይ ሴቶች ሁሉ በጣም አድማየር ማድረጋቸው ለእናንተ ሁሉ ደግሞ congratulations ማለት ፈልጋለሁ እና ትልቅ ኦነር ነው። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እናከብርሻለን። አንድ ጊዜ ግሩፕ ፎቶግራፈር አለ ፎቶግራፍ መግለጫ አላቸው። ዲሲዎችን ጋብዛለሁኝ ዶክተር ጋሻው። We have a few more citations from the U.S. State Representative is with us. So from the DC Mayor Office, we also have a citation or proclamation for you. So our DC team, if you can make it ready for us, that would be great. And Dr. Oye, if you don't mind coming to the stage, that would be great. Thank you. Dr. Oye? We also have a citation, a proclamation from the State of Maryland Governor Office. And Mr. Shanti, if you don't mind coming here on behalf of the Governor of State of Maryland and present the proclamation to Rebecca Hiley, that would be great. Thank you. Yeah. We also have a proclamation from City of Alexandria and from dear Mayor-elect who have been with us earlier, and you have that citation as well, and we'll present that to you. So that I just want to give you the mic, say a few words, and we conclude this session. Okay, that's your speech, right? Thank you. Yeah, sure. Thank you. እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደገና በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንድ ቃላት ማለት እንግዲህ በ11 ዓመቴ ስለወጣው እንደተባለ በእንግሊዝኛ ነው የሚቀለኝ። ሰው ወደ እንግሊዝኛ መናገር ከተፈቀደልኝ በእንግሊዝኛ። So I am being honored for accomplishments in business and philanthropy. And as I think about the relationship between my personal experiences and Haile Manasse Academy, which is the reason that I am here, I can say that the how of my achievements aligns exactly with the why of Haile Manasse Academy. Like many in this room, I left as a refugee from Ethiopia. And the question is, as I said before,
How did I get my life back together? For me, it was through an understanding of self, through an appreciation of the power of relationships and community. I think this room makes that very clear. Through a confidence that comes from taking risks, failing, and getting back up again after failure, and through a problem-solving entrepreneurial mindset. I learned these skills from education that I received both inside and outside the classroom, both at Williams College and at Harvard Law School, from watching family role models, including some at the table over there, not even looking up, and lessons taught by wonderful mentors. I called on these skills to help my husband establish our financial services boutique 15 years ago. And those are the same skills that I used to establish Haile Menas Academy, plus a lot of patience and extra determination because it's Ethiopia. We know what that means. But why did we establish Haile Menas Academy? As I said earlier, unfortunately, currently, the classrooms in Ethiopia see too many students just taking tests, memorizing information, and really not making the connection between what they're learning and their own lives. So we established Haile Menas Academy to offer a different approach. As I said earlier, it's a co-ed boarding school located in Debre Birhan. We opened our doors in January of 2020, graduated our first class of seniors this past May. Our mission is to help students of promise develop into confident, community-minded leaders who understand how to solve problems and strive to make a difference in people's lives. We recruit students from all over Ethiopia, the only school in the country where you can go to school with kids from Dire Dawa, Arba Minch, Addis Ababa, Mekelle, Bahir Dar, and Gondar. And we support admitted students who need financial aid to the extent that our resources allow. And currently, over 90% of our students receive significant, if not full, financial aid. Let me offer a couple of quick stories that make clear our impact. First, you won't be surprised that everybody that comes to campus on day one wants to be a doctor or an engineer. I think that is common in our community. And I was very happy after about a year or so when I heard one of our seniors, who's now studying here, say that she wanted to enter into agriculture. To me, that means that she had picked up her head, looked around, and saw that we have a country which is still 85% agricultural economy, and realized that she could really take her math and science skills and make a difference there. Another favorite story comes from the day that now our former president, Sahle-Work, visited. And this story just makes me laugh every time I think about it. She came to have the tour, and we always have children give this tour. So we had two students, I think they were sophomores, give a tour, and they showed her everything, and they entered into the girls' dormitory. They had made everything nice and neat and clean. And she said, can I look inside one of these closed closets? And they looked at each other, and they looked at the school admin, and the school admin said, it's your tour. And they said, Yikirta, Madam President, I kafatim. And her protocol almost had a heart attack. Like, who are these two 14-year-olds saying no to the president of the country? But they hadn't prepared it. They said, we got everything else ready, but we didn't, So she later told me the story, and she was so happy about that. And I think what that shows is the confidence that young students can have. Like, there's really, yeah. And they did it in a respectful fashion, but they knew, they said, no, you cannot. And she was happy. And then finally, let me tell you that just 3 weeks ago, one of our students was named a RISE Fellow. Wow. Oh, someone knows who that is. That's great. Yeah. So the RISE program, founded by former Google CEO Eric Schmidt, every year selects 100 young men and women from thousands of applicants who demonstrate leadership potential and supports them through college and beyond. Our student was Ethiopia's first ever winner. And the best part about it is that his application was based on having established a program to tutor refugee children in camps in Debre Birhan in math and English.
For a 17-year-old, that is leadership. As mentioned, as mentioned a moment ago, we graduated our first class in May, and that milestone has given us additional external validation. I'm thrilled to report that 19 of our 33 graduating seniors, nearly 60%, secured scholarships to study at excellent international institutions in the US, Asia, the Middle East, and elsewhere in Africa. And at the same time, they passed the 12th grade national exam, with many of them scoring in the high distinction levels at or above 500, as compared to, as I think we all know, a 5.4% pass rate in the country in general. It isn't easy to both excel on the national exam and engage with learning in the way that we ask, so I'm extremely proud of these results. So I share all of this as a way of inviting you to learn more about Haile Menasse Academy. Take one of our flyers, get involved, tell your friends and family in Ethiopia about this great new school. We're still a startup. And please consider supporting us so that we can continue to offer scholarships to deserving students from every corner of the country. We cannot do it alone, and Ethiopia needs every one of these students to promise to achieve their fullest potential and make a difference for the country. It has been the privilege of a lifetime to create this extraordinary platform in support of Ethiopia's future leaders, and I'm very excited about the future, both for HMA and for the students we serve. And Dagana, thank you very much for everybody in this room, for your friendship and support, but and for this honor. በድጋሚ ዶክተር ጋሻው ወደ ስቴጅ ጋብዛለሁ። የመጨረሻዊ ማስታወሻ ስጦታዋንም ለወይዘሮ ርብቃ እንዲሰጡልን ጠይቃለሁ። ላደረገቻቸው ድጋፎች ሁሉ ግን የምስጋና ጭብጨባችሁ ያንሰናል። እባካችሁ እባካችሁ። እናመሰግናለን። ዶክተር ጋሻው ትቆይልናለህ። ወይዘሮ ርብቃን አመሰግናለሁኝ። ወደ ቦታው በመቀጠል ደግሞ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤቱ ሚሊዮን ወልዴን ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ። ከዶክተር ጋሻው ጋር ስጡልኝ ስጦታ ይኖራቸዋል። ሚሊዮን ወልዴ የውድድሩ አጋር ድርጅቶችን የምስጋና ሰርቲፊኬት የምንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ትላንትና በእጣ አሸናፊ የተለየበት of real estate, ሮሚ ሮስተር እንዲሁም የምንገኝበት ሜትሮ ፖይንት ሆቴል ሮሚ ሮስተር ሜትሮ ፖይንት ሆቴል ለማስታወሻ የግሩፕ ፎቶግራፍ ተነሱልንና
የሲድኒ ኦሎምፒክ የ5K ወርቅ ሜዳሊያ ባለቤቱ ሚሊዮን ወልዴና አጋር ድርጅቶቻችንን በአጠቃላይ ከልብ እናመሰግናለን። አሌክዛንደር ቶዮታ፣ ዳሽን ባንክ፣ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ፣ ኦፊድ ሪል ስቴት፣ ሮሚንግ ሮስተር፣ ሜትሮ ፖይንት ነበሩ አብረን የነበሩት ከልብ እናመሰግናለን። ታዲያ ምሽቱን ደመቅ ልታደርግልን ከአዲስ አበባ ድረስ ራሄል ጌቱ አብራን ነው የምትገኘው። ለአስቴር ያላትን ክብር ለመግለጽ አንድ ሙዚቃ ትጫወትልናለች። ቤቱንም እኛንም አብራ ትንሽ ነቃ ታደርገናለች። አብራችሁን ሆኖ ሰላሜ ነው እና ዳኒ ተሸላሚዎቹ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እውነት ለመናገር በጣም ይጨንቃል። እናንተ ፊት ቆሞ መናገር በጣም ይጨንቃል። ግን ምንም አለማለት ስለማልችል ነው። ተሸላሚዎቹ በሙሉ ለሴቶች ተምሳሌት የሚሆኑ ለእኛ እዚህ መድረስ መንገድ የከፈቱ ሴቶች ናቸውና በሙሉ በእኔ ስም አመስግነውልኝ። አስቱዬ እሷንም ሳላመሰግን ማለፍ አልችልም። የት እንዳለች ግን በጣም ወድሻለሁ፣ በጣም አከብርሻለሁ። ላደረግሽው ነገር በሙሉ ላበረከትሽው ሙዚቃ፣ ለፍቅርሽ፣ ለክብርሽ በሙሉ አመሰግናለሁ። እናመሰግንሻለሁ። ማዝዬ አንቺን በጣም አመሰግንሻለሁ። ወድሻለሁ። ሌሎቹም አትሌቶቻችን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እናንተም ተምሳሌቶቻችን ናችሁ። ሀገራችን የምታስጠሩ ናችሁ። በሙሉ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሰላም ነው ባካችሁ። በጣም የምወደው በጣም የማከብረው ሙዚቀኛ ነው። እዚህ ጋር በመቆሜ በጣም እጅግ በጣም ኩራት ይሰማኛል። በሙሉ ማከብራቸው የምወዳቸው ሰዎች ናቸውና የእውነቴን ነው ደስ ያለኝ። አመስግኑልኝ ሁሉ አናቶች ያጥሩኛል ንቅሽ እንዲያ በደፈና ሞት ይዛ ይዛይልሽ አናቶች ያጥሩኛል ንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞት ይዛ
Desire. Yeah, it's all there for me. It's all there. And yeah, but if Mona Lisa, Lisa, leadership. But and this, but if Mona Lisa, Lisa, leadership. Now I second on that. ከተሸላሚዎቻችን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። And the round of applause, ladies and gentlemen, what a beautiful, beautiful voice. ራሄልን ከልብ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ በቅርቡ የዩኤስ ቱር ኮንሰርት እንደሚሯሯትም ጭምር ሚስጥር ሰምቻለሁኝ። ሪች በጣም በጣም እናመሰግናለን ለአስገራሚው ድምፅ ጭምር። ሰላሚኖና ዳንኤልም እናመሰግናለን። ጃክሰን ወደ ሁለተኛው ሽልማት ስነስርዓታችን ነው የምናልፈው። Jackson, back to you. And for our second awardee of the night, ladies and gentlemen, we have Gudaf. Born on January 23rd, 1997 in the rural town of Bora in southern Tigray, Ethiopia, a future queen of athletics was born. Gudaf, the youngest of four siblings, was welcomed into the world by her parents. Her name, Gudaf, in Tigrinya words meaning a wish seen as healthy, carried within hopes for a bright future.
From under the age, Gudaf potential was nurtured by our family, especially her mother and older brother, who recognized the natural competitive abilities. Her sport teacher at school further encouraged her to pursue athletics, guiding her from gymnastics, which she tried. So we can say that track was where she started playing. Now, 27 years old, Gudaf is a global sensation, celebrated for her achievement of the track. Her journey began at the age of 16 when, in 2015, she set the world's fastest time and the under 18 indoor 1500 meters. That same year, she claimed the silver medal at the World Championships in Eugene, Oregon. 2 years later, he was sustained production at the World 20 indoor record in the 200 meters at basketball. At the World Championships in Oregon, she won the bronze medal. However, at the 2016 Rio Olympics, she faced disappointment, being eliminated in the heat of the 800 meters with a time of 2 hours and 30 seconds. The following year at the London World Championship, Gudaf is another setback as a fall during the first half of the 1500 semi-final led to elimination. But yet, true to her resilient nature, we pressed forward. In 2019, the World Championships in Doha, she won the first medal in the 1500 meters, setting the personal best of 3 hours and 54 seconds. In February 2020, Gudaf finished Amane, the history books on the record to World Indoor 1500 meters record at the meeting that held in France, Paris, shocking and astonishing 3 hours and 52 seconds, surpassing the 127 hours and 54 record. The following day, June 2021, she followed the first time of the year in the 5,000 meters. Later that summer, she won the first medal of the event at the Delegate Olympics finishing. In 2022, Gudaf cemented her place among the world's elite at the World Championships in Oregon. She won 2 medals, silver in the 1500, the gold in the first competitive 5,000 meters. Her success continued in 2023 by the stellar indoor mile run to Poland, where she won second fastest time ever. The 2024 Paris Olympics saw Gudaf competing in 3 events: the 1500 meters, the 5,000 meters, and the 10,000 meters. Further showcasing her versatility and endurance. She earned a bronze medal, 2 golds, 1 silver, 1 all of it it's a lot of business, one was politics, so they got struck in acknowledgement of our extraordinary accomplishments as a meal and long distance runner. Gudaf will be honored tonight at the 2024 African Impact Award for our profound impact on the athletic community worldwide and for inspiring young Africans worldwide. ኢትዮጵያና አሜሪካ የተለየ ነገር አላቸው። ውጤቶቿና ስኬቶቿ በአብዛኛው የተመዘገቡት እዚህ አሜሪካ ላይ የተደረጉ ውድድሮች ነው። ዛሬ ሽልማቷን የምታገኘው እዚሁ አሜሪካ ነው። ህልሟና ስኬቷ ብዙ ነው። በተለይ በቅርቡ በነበሩ ውድድሮች ላይ ከቤተሰብ ናፍቆት ጋር ጭምር ነበር ትግሎችን ታደርግ የነበረው። አስባችሁታል? ኢትዮጵያን ወክላችሁ በዓለም መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ለማድረግ ቀን ሌሊት እየሰራችሁ እናት አባታችሁ ቤተሰብን ግን በስልክ እንኳን ማውራት የማይቻልበት ኮንዲሽን ላይ ጭምር ሆና የኢትዮጵያ ባንዲራና የሀገር ጉዳይ ነው ብላ ግን
ኢትዮጵያን በወርቅ ከፍ አድርጋ ስታለች። የትም ብትሄድ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን አትሌቶቻችን ስለ ኢትዮጵያ ክብር ይደማሉ፣ ስለ ኢትዮጵያ ክብር ያልባቸዋል። በጣም አመስግኑልኝ ጉዳፍን እባካችሁ። በመቀጠል ከኒው ካርልተን መግለጫ ይኖራል። Certificate of Excellence proudly presented to Gudaf Sky Desktop. Be it hereby known to all that sincerest congratulations are offered for the current women's world record holder for the 5,000 meter. An acknowledgement of your extraordinary accomplishments as a middle and long distance runner. Your paramount impact on the athletic community and your role as an inspiring model for young Africans worldwide have earned you this recognition. Presented on this 13th day of October 2024 at the 2024 African Impact Awards. በጣም እናመሰግናለን። ልክ እንደ ኒው ካርልተን ሁሉ እንዲሁም ከዋሽንግተን ዲሲ ኦፊስ፣ ከአሌክዛንድሪያ ሜር ኦፊስ እና ከሜሪላንድ ኦፊስ ሜር ኦፊስ ተመሳሳይ ፕሮክላሜሽኖች አሏት። ስለዚህ እነሱንም በቸርጋቸው በኩል እንድትሰጥልን እጋብዛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጉዳፍ ትቆይልኛለሽ። እንዲሁም የኖቫ ኮኔክሽን ያዘጋጀውን የማስታወሻ ክብር ሽልማትም ጭምር ትሰጡልኛላችሁ። በቀጣይ የምናልፈው ከሜሪላንድ ተወካይ ወደ ስቴጅ ጋብዛለሁኝ። ዶክተር ጋሽም ትተባበረኛለህ እባክህ። አመሰግናለሁ ታደለ። ከስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ገቨርነሩ ናቸው። ይሄንን ሳይቴሽን ለእህቶቻችን እንዲከበረከት ያደረጉት ሚስተር ማርቲኔዝ Thank you so much. We appreciate it. Next, we have a proclamation from Alexandria City in Virginia to Gudaf Guy again. It's another proclamation. If you don't mind me passing that to me. Gudaf, Kaziga, photo with the nation. I eat around the monarch shadowing. የውስጡ ታሳየን እንዲሁም ከሞንጎመሪ ካውንቲ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊስም እንደዚሁ ፕሮክላሜሽን አላት። ጉዳፍን እሳቸውን ወክዬ ያበረክትላታለሁኝ። ከዲሲ ሜየር ኦፊስ ዶክተር ቦዬ ስለቆየንባቸው እንግዲህ አበሻ ስንባል አንዳንድ እያረፈደን እንደርሳለን። ስላደረስን ሰዓቱን ገፋ አድርገነዋል። እንደው ሌላ ጊዜ 5:30 ከተባለ 5:30 ብንደርስ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እንግዶቻችንን በጣም በዛ ምክንያት ነው ብዙዎቻችን በወቅቱ ደርሰናል። ስለዚህ እሳቸውን ወክዬ ደግሞ ይሰጣለሁ። በመጨረሻም የኖቫ ኮኔክሽን የማስታወሻ ስጦታም አለ። በዶክተር ጋሻ በኩል ጉዳፍ እንሰጣለን። ጉዳፍ እንኳን ደስ አለሽ። ከአትሌቶች ጋር ብዙ ዓመት እንደመቆየቴ አትሌቶች ኢንተርቪው ጠይቋቸው ከምትጠይቀኝ 5000 ሮጥና ላሸንፍልህ ነው የሚሉት። ታዲያ ጉዳፍን ግን አለባትም። ጉዳፍ ለማስታወሻ ፎቶዎችን እየተነሳሽ ምን ተሰማሽ? እንዴት ነው ያለው ነገር? ትንሽ አውሪን እስቲ። ረዘም አድርገሽ 1 ሰዓት ያህል። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ግራንድ አፍሪካ ራንና አዋርድ አዘጋጅ እንዲሁም ለዚህ ክብር ላበቃኝ ፈጣሪ አመሰግነዋለሁ። በላቀጥዬ ሁልጊዜ ወደፊት እንድገፋ እንድጠነክር ያው በወደኩበትም በተነሳሁበትም ከጎን የማይለየው ጀግናው ባለቤቴ ውድ ባለቤቴ አሰልጣኝ
እኔ ዛሬ በድጋሚ ሌላ ድል እዚህ ላይ ስቆም በአሜሪካ ብዙ ድሎችን ያመጣሁበት ሀገር ነው። አገሬን ወክዬ ዓለም ዋንጫ ወርቅ፣ ብር፣ ነሐስ ያመጣሁበት ሪከርድ የዓለም ሪከርድም የሰበርኩበት ሀገር ነው አሜሪካ። ድጋሚ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ዛሬ ለክብር አብቅቶኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁልጊዜ በስፖርት ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ስራ ስትሰማራ ምንም አይነት ፈተና ሊገጥም ይችላል፣ ግን ሁሉንም በመቋቋም ሁልጊዜ ወደፊት መግፋት እንዳለብህ ብትወድቅም ወድቆ መነሳትን ለወጣት አትሌቶችን ማስተማር እንዳለብህ ነው ያየሁት በስራዬና ሁልጊዜ ወጣት አትሌቶች ጠንክራችሁ እንድትሰሩ ግባችሁ ላይ እንድትደርሱ ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ። ጉዳፍን ከልብ አመሰግናለሁ። የዓለም የ5000 ሜትር የሪከርድ ባለቤት ጉዳፍን በክብር ወደ ቦታው ላይ እንድትሸኙልኝ ጋብዛለሁኝ። ማሳሰቢያ በደንብ ሰርቷል ማለት ነው። ጉዳፍ ሪከርድ ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለው ዓመት ሰው ከፍተኛ ውጤት ለማስመዝገብ እንዳላችሁ ታው ላይ ነበረች ላይ የነበረው ለሁሉም ነገር ከልብ እናመሰግናለን። ጉዳፍ ኢትዮጵያ መስት ቀጣይ ወደ ሽልማት ማለታችን በፊት ይህ ነገር እንዲሳካ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉልን አጋር ድርጅቶቻችን በድጋሚ ማመስገን ይኖርብናል። ለዚህም ዶክተር ካሻሙ ድጋሚ ላስቸግሮት በድጋሚ እንዲያውም አብሮት ሊቆሙ ይሻላል ደጋግሞ ማስቸገር የተነሳ እንዲሁም ግብር ሰፊ ስለ ገብረ ማርያም ትንሽ ነገር በተፈቅዱልኝ ጀግና ወንድማችን ጀግና አትሌት የበሰለ በስፖርት ብቻ ሳይሆን በቢዝነስ ስኬታማ የሆነ ወንድማችን ነው። አብረን ስለተገኘም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ። ነው ገብሬ ሯጭ ብቻ አይደለም፣ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንትም ነበረ። ከነበረበት ስልጣኑ ላይ በሰላም ስልጣን የሚለቀቀ የመጀመሪያው መሪ ጭምር ነው። ገብሬ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የሚገርማችሁ ብዙዎቻችሁ የፖለቲካ ዜና ስለምትከታተሉ መሪዎች ያላቸውን ስልጣን ላይ የመቆየት ፍላጎት ብዙ ታውቁታላችሁ። እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴሬሽን ላይ ስልጣን ላይ እንደመቆየት ግን ከባድ ነገር የለም። ይገርማል። ነዳጅ ያለ ነው ይመስለኝ እዛ ቤት ውስጥ ብሎ የወጣው ገሬና ከልብ እናመሰግናለን። ለሰጠህን አገልግሎት ጭምር ለድሎችም ጭምር እንግዲህ ቀጣይ ሽልማቶቻቸውን ወይም ደግሞ የምስጋና ሰርቲፊኬታቸውን የሚወስዱት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ወርክ ኮርፖሬሽን አቶ አጅራ አብረውን ያሉት ከልብ እናመሰግናለን። በአስተማማኝ ሁኔታ ቤቶችን እየገነቡ ለዲያስፖራ ኮሚኒቲ ለማበርከት ዝግጅት ላይ ነው የሚገኝ ኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ወርክስ። አግቢ አብረውን ያለው ከልብ እናመሰግናለን። አብራችሁን ሰርቲፊኬቶቻችሁን ውሰዱልኝ። ኡበር ኢትስ እንደዚሁ ወደ ስቴጅ ጋብዛለሁ። ኮሪያል ፓርኪንግን አበጣራለሁ። ፋስት ፔይ ኢቲ እባካችሁን ወደ መድረክ ነው። ኒያ አለማየሁ እንዲሁ ወደ መድረክ እንድትመጡልኝ እና የምስጋና ሰርቲፊኬት እንድትቀበሉልኝ እጠይቃለሁ። አቶ አጅራ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ወርክ ኮርፖሬሽን በጣም እናመሰግናለን። አዲስ ተቋም ነው። በቅርቡ ነው የተመሰረተው። የግንባታ ስራዎችን በመስራት ተደራሽነቱን ከፍ ለማድረግ የተዘጋጀ ካምፓኒ ነው ያለው። ፋስት ፔይ ኢቲ ከልብ እናመሰግናለን። ኒያ አለማየሁ ከልብ እናመሰግናለን። አብረሽ ስለሆንሽ ቢኒ ታግቢ ለበርካታ የትራንስፖርት ፍላጎታችሁ ታግቢዎች ዝግጁ ናቸው። ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የስራ ዕድልም ጭምር መፍጠር የቻለ ኩባንያ ነው። ታግቢ በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም የኢምፓክት አዋርድ አሸናፊ የነበሩት የኮሪያል ፓርኪንግ ኃላፊም ተወረቀት እዚህ ናቸው የሚገኙትና ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እንወዳለን።
እና ከብሮታለን በጣም ነው የምናመሰግነው። ርብቃ በ11 ዓመቷ ሄዳ አማርኛ ሳይጠፋባት እኔ መንኮላተፍ ጀመርኩኝ። ሲቆም የግሩፕ ፎቶግራፍ እንድትነሱልኝ ጠይቃለሁ እባካችሁ። ሁላችንም እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ጋሽ በረከት ራይስ ፎሬቨር የሚባል ድርጅትንም ጭምር ይመራሉ። ሙሉ በሙሉ ገቢውን ለቻሪቲ ያደረገ ውድድር ኢትዮጵያ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ አድርገዋል። ከኪሳቸው በርካታ ገንዘብ በማውጣት ለተለያዩ ሁማኒታሪያን ድርጅቶች ድጋፎችንም ሲያደርጉ ነበር። እግዜር ካሳካ ደግሞ ጃንዋሪ ላይ ሌላ ውድድርም ኢትዮጵያ ላይ ለማድረግ አስበዋል እና ጋሽ በረከት ለሚያደርጉት ድጋፍ ሁሉ በኢትዮጵያ ድጋፍ በሚሹ ህጻናት ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ባካችሁ በክብር ሸኙልኝ ወደ ቦታቸው። ዶክተር ተሾመ አመሰግናለሁ። የቴክኒካል ነገር ሲመጣ ሁለት ነገሮች ያጋጥማሉ። አንድ ጊዜ የሶላር ስግደት ረመዳን እና ከሳውዲ አረቢያ ተዘጋጀ። ጉዞውን ሳውዲ አረቢያ ሄደን ኢትዮጵያ አንድ ወይ እና ሰላም እና ያጋጥማል የቴክኒክ ነገሮች ነገሮችን ማጋጋታሪ ይባላል። የግንባታ ጨዋታ ይካሄዳል። ከዛ ጥሩ ማለት ጨዋታዎች ሁሉ ማሻሻል ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ኢትዮጵያ ትንሽ ላይ ያንደዘጋ ዩቬንቱስና ሪያል ማድሪድ ጨዋታ ያደርጋሉ። 90 ደቂቃ 0-0 ለዋንጫ ጨዋታ የሚጠብቁ ጨዋታ እና ሰላሳ ደቂቃ ሲጨመር ስለዚህ ስላከበራችሁ አብራችሁ ስለሆናችሁ ጋር Born on December 1998 in Valencia, a town west of the Oromia region of Ethiopia, Tigir December is the youngest of 6 children. Tigir has extra time in the army, extraordinary talent, and determination. Tigir's early years were marked by a serendipitous discovery of a passion for running during school sport sessions in Valencia. That natural talent quickly altered the attention of our sport teacher, who encouraged her to pursue the sport competitively. She began entering school competitions and soon joined a local athletic club, initially focusing on middle distance events like the 200 meters and 400 meters. To this made her international debut in the 400 meters semi-finals at the 2012 African Championships in Portugal, Benin. Her other successes included a bronze medal in the 800 meters and a silver in the 4x400 meter relay at the 2013 African Junior Championships. To keep the changed partial events of 54 seconds in the 400 meters at 20 and 159 seconds in the 800 meters at 2014. She also secured a first finish in the 800 meters at the 2014 African Championships and represented Ethiopia at the 2016 Rio Olympic Games. Though she did not advance on the first score after 2016, Tigir's athletic journey took a challenging turn. An athlete general interview hindered her from training inspired, leading her to transition from track events to road races.
Despite doctors predicting that she would never put again, she did smell and unwavering support of her, helped her revive bonds and make a remarkable comeback. Following a two-year break to Ghana, she did review in progress with a 10-day event in Dubai in the fall 2018, training time of 24 minutes and 35 seconds. Following strange physical improvement, winning times over custom city ball 10 in 31 minutes and 45 seconds, and debuted the half marathon at a time of 1 hour 8 minutes and 35 seconds at the Review Marathon in Valencia in Spain. In 2020, she just made a dramatic entry into the marathon world by winning the Berlin Marathon in just a second attempt of the distance, finishing with a time of 2 hours, 15 minutes, and 37 seconds. She followed Meaza in 2023 by shattering the world record in Berlin with an astonishing time of 2 hours, 11 minutes, 53 seconds, earning the title of the world record for women half stadium members. Despite falling to the ranks in March 2023, which forced her to withdraw on the marathon, she just rebounded strongly, finishing second in the 2024 London Marathon with a time of 2 hours, 15 minutes, and 23 seconds. Her resilience and exceptional performances culminated in her participation in the Paris 2024 Olympics, where she added a new pathway to her industrial career by winning the silver medal in the marathon. To these measures extend beyond letters. She is driven by a desire to continue representing Ethiopia with distinction and to inspire future generations of athletes. Her preparation for the Paris Olympic Marathon involved not just physical training, but also mental fortitude, as she adapted to challenging course and weather conditions. Outside of her athletic endeavors, she did the music and training. She has a strong connection to Germany, where her daughter is based, and this connection has also made her a fan of identity with opportunities to attend the practices during her visits. She's married, her husband's name is Leola. She gets the most inspiration from her hero, Tiffany Baba, a six-time Olympic medalist and Nigerian Mr. Ryan Legit. Having been as a common since childhood, and in April, she did one of in the 400 meters at 2009 Senior Ethiopian Athletics Championships. By 18, she had represented Ethiopia in the African Championships in the 400 meters. And at 16, she won the gold medal in the 800 meters at the 2015 African League Championships. At 19, she represented Ethiopia at the 2016 Rio Olympics. And at 26, she brought the world marathon record. At 27, she claimed a silver medal at the Paris Olympics. Like her ticket, meaning passion, her journey is a symbol of endurance and perseverance. To get the responsibility for the task of the Olympic podiums and world records in the story of perseverance, talent, and unwavering dedication. Her achievements not only made her considered among the best in athletics, but also as a beacon of inspiration for aspiring athletes around the world. In a large number of your extraordinary accomplishments as a long-distance runner, and being the only woman in history to run a marathon in under 2 hours and 4 minutes, your proudly are an athletic community and your role as an inspiring model for young African worldwide have earned you this recognition, presented on this 13th day of October 2024 and the 2024 African Impact Award.
አሁን ደግሞ አክሶሎጂክ ለኢትዮጵያ ኢንተርቬንሽን ሙሽራዎች ለማንዲስ ሲስተም እንደማችሁ በከፉ ዳክስ ፓርቲን የተዘጋጀች ነው የምትገኘው። የጊነስ ወርልድ የዓለም ፈጣኗ የፓርቶሪ ባለቤት ስለምትጨምር አመስግኖ ሰርተፊኬቷን ሰጥቷታል። በጣም እናመሰግናለን። የፋሚሊ ሮስተርን ወደ መድረክ እንድትመጡልን ኦፊድ ሪል ስቴት ተወካዮችንም ወደ መድረክ እንድትመጡ ጋብዛለሁ። ከኒው ካርልተን ፕሮክላሜሽን እና መግለጫ Hello, everyone. So we'll present this. Gonna go ahead, please. This is proudly presented to Tickets Tessema. Be hereby known to all the sincerest congratulations are offered to Aster Tessema, the current women's marathon world record holder. In acknowledgement of your extraordinary accomplishments as a long-distance runner and being the only woman in history to run a marathon in under 2 hours and 12 minutes, your paramount impact on the athletic community and your role as an inspiring model for young Africans worldwide have earned you this recognition. Presented on this 13th day of October 2024 at the 2024 African Impact Awards. የሮሚንግ ሮስተር እና አዚ ደስቴትን ዋካችን ለግሩፕ ፎቶግራፍ ወደ ስቴጅ ላይ እንድትመጡ እንጀምር ጋብዛለሁ። ዶክተር ጋቸው ተካሽ ልማቶችን ደግሞ ተባበረ። አመሰግናለሁ። አብረን ፎቶ ከተነሳን በኋላ የሚቀርበው ደግሞ አቀርባለሁ። Thank you, Madam Mayor. Thank you. I appreciate it. Being keep us the community to and we can impact the world life that is like a bullying. እናመሰግናለን። Thank you. ትዕግስት ይችላል ሆላ ስላለ አንዲስ እሺ በስተኔ ይገኝ ላይ ሻንቴ የፊካችን ስቴት ፕሊስ ብዙዎቻችን እዚህ ያለነው አማርኛ መናገር ስለምንችል አንዳንዴ አማርኛ ግን አይነበኝም። እዚህም ሀገር ስለምንኖር ከአሁን በአማርኛ መናገር አይከፈልም መሰለኝ። ከስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ገቨርነር ኦፊስ ሚስተር ሻንቲ you can be here please. ከስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ገቨርነር ኦፊስ በገቨርነሩ ሲም የስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ዴሌጌት ሚስተር ሻንቲ ምስሉን ያነጋለው is from the governor office Mr. Shanti. Thank you so much. I appreciate it. እንዲሁም ደግሞ ከአሌክሳንድሪያ ሲቲ ቨርጂኒያ ከሜሪ ክርስቲን ዊልሰን ኦፊስ እንደዚሁም ለትዕግስት ፕሮክላሜሽን አዘጋጅተውላቸዋል። በሳቸው ስም ትዕግስት ምን ያቀርብልሻለሁኝ አንድሰቶች እንዲሁም ደግሞ ከዲሲ ሜር ኦፊስ በነገራችን ላይ ብዙ ሳይቶች ሲመጡ ታላላቅ ስለሆኑ ነው ሲቲዎች እና ስቴቶች የሚያቀርቡላቸው መቼም እሱም መገንዘብ ትችላላችሁ እና እኛንም ላላቸው ክብር ለሲቲ ሜሮቹ እና ለስቴቶቹ በዚሁ መንገድ
ለማቅረብ የሚጋር ነገር መሆናችን የመጨረሻው ከሞንጎመሪ ካውንቲ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን የሚኖሩበት የሞንጎመሪ ካውንቲ እንደዚሁም ካውንቲ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊስ ለትዕግስት እንደዚሁም ደግሞ ሳይቴሽን አገኘኋቸው አሁን ኤቢሲ እስራኤል ወደ ታደለ እንደገና ሳልባለሁ የኖቫ ኮኔክሽን የማስታወሻ ስጦታ እንዲሰጡልኛል የመጨረሻ እንዲቀረኛል የዋንጫው ሽልማት መለይ ሰጠን ድካማጆች አንድ ማራቶን ሮጠሽ ሳይደክመሽ ልጅ ነው ደክመኝ ማራቶን ውድድሩን መመልከት እንኳን ይደክማል እንኳን ውድድሩን ማከናወን ምንድን ነው የምታስቡት ሮጥ በሽልማቱ ብዛት በጣም ነርቨስ ብያለሁ። የእውነት እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በእናንተ ፊት ቆሜ በመሸለሜ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰው ክብር ይስጥ። ሁሌም በነገሮች ሁሉ ፈጣሪ ነው የማስቀድመው። ለፈጣሪ የሚከብድ ነገር የለም። አይደለም ማራቶን ከዛ በላይ ምንም የሚከብደው ፈጣሪ ስላለ ፈጣሪን ይዤ ሰለምሮት ማራቶን አይከብደኝም። ፈጣሪን ማመስገን እፈልጋለሁ በእናንተ ፊት። አንተንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የእውነት ዛሬ እዚህ መገኘት ልጅ አይደለሁም፣ ግን በእግዚአብሔር ፍቃድ ለእግዚአብሔር የሚከብደው ነገር የለምና እዚህ ዛሬ ለዚህ ክብር አድርሶኛል። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። በጣም እጅግ በጣም ማድረጋቸው ቤተሰቦቼና ባለቤቴን፣ አሰልጣኞቼን፣ አብሮኝ የሚሰሩትን ጓደኞቼን በሀዘኔም ጊዜ በህመሜም ጊዜ ከጎኔ ቆሙ። ማይቻለውን ይቻላል፣ ትዕግስት ትችያለሽ፣ እጅ እንዳትሰጪ ብሎ ከጎኔ ሲያበረታቱ ለነበሩት በሙሉ እጅግ አድርጌ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ግራንድ አፍሪካ አዋርድ እጅግ አድርጌ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በዋናነት ዶክተር ጋሻውንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እናንተንም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አስቱ በጣም ነው የምወድሽ። በጣም ጉድኛ ነኝ። ሯጮቻችን በነገራችን ላይ ልምምድ ላይ ብዙ ቦታ ላይ በአብዛኛው ከሙዚቃ ጋር ያላቸው ቁርኝነት ሰፋ ያለ ነው እና ለአስቴር ያላትን ክብር ገልጻለች። ምን ተደረገ ብቻ ታስተዩ ግን አንድ ጥያቄ ግን ይኖረኛል። በጣም በተጎዳሽበት ወቅት ላይ ተስፋ ቆርጠሽ ነበር? ደግሜ ወደ ሩጫ ዓለም አልመጣም ብለሽ አስበሽ ነበር? እውነት ለመናገር የደረሰብኝ ጉዳት አይደለም ዳግም ወደ ሩጫ መመለስ አይደለም መራመዱና ማልችልበት ለረጅም ጊዜ ደርሼ ነበር። ነገር ግን ፈጣሪ የማይችለው ነገር የለም። ሁሌም ይሄ ከባድ ጉዳት ሲያጋጥመኝ ለአንተ ቀላለሁ፣ ይህንን ጉዳት ታድነኛለህ፣ ለኩዮቼ እኩዮቼ ጓደኞቼ የደረሱበት እንደምታደርሰኝ አምላኬ ሁሌም በአንተ ተስፋ አለኝ። በአንተ መቼም ተስፋ አልቆርጥም። እውነት ነው። ዶክተሮች ያው ካዩት ሳል ከዚህ በኋላ ወደ ሩጫችሁ መለሽ ያሉት የገጠመኝ ጉዳት በጣም ከባድ ነው። በዛ ሰዓት ግን እኔ ደስተኛ ነበርኩ ዶክተሮች እንደዛ ሲሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምንም የሚከብደው ነገር የለም። ማይቻለውን መቻል ይችል አምላክ ነው ሁሌም ማስቀደመውና ለደረሰብኝ ነገር ደስተኛ ነኝ። ለዛሬው ቀን ያደረሰኝ የደረሰብኝ ጉዳት ነው። ጠንክሬ እንድሰራ እንድበረታ አምላኬ ላይ ትልቅ ክብር እንዲኖረኝ እምነት እንዲኖረኝ ያደረገኝ የደረሰብኝ ጉዳት ነው። ሁላችንም በሙያችን ብዙ ነገር ሊገጥመን ይችላል፣ ግን ወደኋላ ማለት የለም። እዚች ዓለም ላይ ምንም የሚከብደን ነገር የለም። ፈጣሪን ከያዘን ፈጣሪን ካስቀደምን። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁንም። በጣም አመሰግናለሁ። በተሰጠን ነገር ላይ ድንገት አጣ ነው ብለን ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ያንን አጋጣሚ ነገ የተሻለ ልንሰራበት እንችላለን ብለን ልንጠቀምበት
ስነልቦና ባለሙያዎቹ ከሚያነሱት አልኩና ባለሙያዎቹ ከሚሉት በላይ የምናባላት ታላቅና ስቲቭ ናቸው ለሚሰጥ አሁን እንደገና መድረኩን ህይወት ዘራበት ነው ራሄል ጌቱ ጃክሰን ማይክ እና ሰላም ነው።
በዓለም አቤት የስሙን ስራ ያልኩበት መቼም ማያባራ ሽሞርሞኔ እንደምን አብጀ አንተ ከኔ ያውራች በዓለም አቤት የስሙን ስራ ያልኩበት መቼም ማያባራ ሽሞርሞኔ እንደምን አብጀ አንተ ከኔ ያውራች ዘላለም ደግሞ በመካከላችን ባይኖርም እጅግ በጣም የምንወደው የምናከብረውን የቴዎድሮስ ታደሰ ሀገሬን አፈቅሽኝ የሚለውን ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ከኛ ጋር ተዝናኑ። Cheers. 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 የዓለም አፈቅሽኝ Cheers. Cheers. አንድሽ ሀገር ናፈቅሽኝ Come on. What? Child. Children. Then and sorry. My children. Let's come on. Let's dance. Sky and bright. Now the Oh,
እናመሰግናለን በጣም ዜና ይስጥልን። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምንፈልገው ሰው አለ። ኖቫ ኮኔክሽን ቅድም ስለረሳ ማመስገን ስላለብኝ ነው እና ይህን ፕሮግራም ስለሚያዘጋጁ ከሀገር ድረስ ባለሙያዎችን ስለሚያሰባስቡ ሰዎች እንዲሰባሰብ ስለሚያደርጉ በተለይ ኢትዮጵያ እንዲሰባሰብ ስለሚያደርጉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ጋሻው። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና ምሽት። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌለን በድጋሚ በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ሀገር ቤት በናፍቆት ጭምር ወስደናለች። ቤት ትችያለሽ። ከምር በጣም ነው የምናመሰግነው። ዳኒና ሰላሚኖንም ወደ ቀጣዩ ሽልማታችን እናመራለን። እባካችሁ Born in 1958, Meaza Biru spent her formative years in the culturally vibrant town of Hirna Hererge until the age of 9. Raised in a diverse community of Yemeni, Oromo, Harari, and Somali neighbors, Meaza's early life was immersed in a rich cultural tapestry. Her father, a successful coffee exporter, and her mother, a small grocery store owner, nurtured her love for reading. Father's passion for books and newspapers sparked Meaza's lifelong fascination with storytelling, a passion that would define her career. At the age of 9, Meaza was sent to St. Mary's, an all-girls Catholic boarding school in Addis Ababa. Though the strict nun-led environment was initially overwhelming, she found refuge in reading. Each weekend, she would visit her aunties, always carrying books with her, often 2 or 3 at a time. Her fondness for newspapers like Addis Zemen and Yazari Yitu set her apart from her peers and laid the foundation for her future in media. In 1978, during the tumultuous Red Terror era, Meaza graduated from St. Mary's and enrolled at Addis Ababa University. Although she was initially assigned to study linguistics, a subject that did not fully capture her interest, she remained in the program for the literature courses, which allowed her to stay connected to her true passion. It was during her 3rd year at university that fate intervened and set Meaza on a path towards broadcasting. Ato Tadesse Molule, the leading figure in Ethiopian radio, was searching for young talent to voice a standard radio drama. When Meaza's voice was tested in the studio,
Its emotional depth captured exactly what Tadesse was looking for. This opportunity launched her broadcasting career, and soon her voice became a beloved presence on Ethiopian radio's Sunday programs. I think we're having some technical difficulties. As we walk on there. Dr. G, let's have you come in the meantime. Because we don't know how to do technical አለቃዬ ነበረች። አብሬያት ለመስራት ደስተኛ ነበር። ገበያ ማስቷን ባለቤት ነች። አንድ ነገር ከምኮራበትና ከምደሰትበት መካከል መዓዛ በምትሰራው ሬዲዮ ጣቢያ ላይ በመስራቴ ነው። በመዓዛ ጋር አብሬ በአንድ ጣቢያ ላይ ድምፄ በመሰማቱ ጭምር ነው። ከመዓዛ ጋር በአንድ ደብዳቤ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥና የተጠቀሰብን አንቀጽ የሚያስፈራ ደብዳቤ ከመንግስት ኮሚኒኬሽን ስለተጻፈብን ጭምር መዓዛ በህይወቷ ቀላል አድርጋ ነው ነገሮችን የምትመራው። ከብሮድካስት ኤጀንሲ ያ ደብዳቤ ሲመጣ በማግስቱ እኔ ከሀገር መውጣት ትኬት እየቆረጥኩ ነበር። መዓዛ ግን ደብዳቤውን እንድናየው እንኳን ፈቀደችልን። ነገሮችን አረጋግጣ ወጀቡን አልፋ እንደ ጥሩ ፓይለት በሚንቀሳቀስ አየር ውስጥ ጥብራ ሬዲዮ ጣቢያ ሄደች። ማለት መሰለች እባካችሁን ለማዚ በድጋሚ ከፍ ያለ ምስጋናችሁን እናቀርባለን። እሷ ባልሸገር ካፌ ስትሰራ እድሜ አትገባና አረንጓዴ ጎርፍ በየለቴስ ፕሮግራም እሰራለሁ። ከቤት ወደ ሬዲዮ ጣቢያ ስትመጣ ጎራ ብላ ከካፌ ብስኩትና ዳቦ ጭምር ይዛልን ትመጣለች። መዓዛ ማለት አለቃለች፣ እናታችን ነች። እባካችሁ ለመዓዛ ምስጋናችን ይድረስልን። መዓዛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ትልቅ ቦታ የነበራት ነች። ያንን ጥላ ግን ጥሪዋ ሚዲያ ነውና ኤፍኤም አዲስ ሲደረስ ጨዋታ ፕሮግራም ከፈተች። የጨዋታ ፕሮግራም ሳይንቲስቱ ሲመጣ ሳይንቲስት፣ ደራሲው ሲመጣ ደራሲ፣ የስነ ልቦና ባለሙያ ሲመጣ የስነ ልቦና ባለሙያ ሆና ጮላ የምታዋርም። አንዳንዶቹ ድግምት አላት ያላሰቡትን ነገር ሁለፍልፍ ይወጣ ሲሉ ተሰማላችሁ። እምቢ ያለ ለሚዲያ የሚያስቸግር የሚፈራ ከማሲ ጋር ትገናኝ ነፃ ሆኖ የህይወት ታሪኩን እየፈለፈ ለምን ይሆን? ተፈጥሮ ነው። ተፈጥሮ ጸጋ ነው። ታችሁ ማዝነ መስከረ እባካችሁ ማዝነ መስከረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰሜን አሜሪካ ዳይሬክተር አቶ ሚካኤል ያሬድንም ወደ መድረክ ማኮልትን እጠራለሁ። ለሜንቶር የሚሰጡልን እነሱም የተከበሩ ታላላቅ ሰዎች ናቸው። ለማለት ያለንን ክብርና ፍቅር እባካችሁን ሞቅ ባለ ጭብጨባ ጭምር ገለጹልን። ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ብትወለድም ወደ ሂርና ያደገችው ከተማዋ ድብልቅልቅ ያለች የተለያየ ቋንቋ የሚወርባት ከተማ ነች። መዓዛም በነዛ ውስጥ ጭምር ነው ያለችው። አብሬሽ ስለሆንኩ እዚህ ጋር ስለተገኘሁ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ መዓዛ። ጋሽ በረከትና አቶ ሚካኤልን ጭምር ወደ መድረክ ላይ እጠራለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሽልማቶችን እቀጥላለሁ። Be it hereby known to all that sincere congratulations are offered to Meaza Biru in acknowledgement of your extraordinary contributions to the Ethiopian media industry, particularly in radio. I really want to hear one of your stories.
Your lasting and impactful work serves as a true inspiration to young Ethiopians around the world. Presented on this 13th day of October 2024 at the 2024 African Impact Awards. የኖቫ ኮኔክሽን ማስታወሻው መብራት ሲስተካከል እስከዛ ትንሽ ነገር ልበላ እድሉን አገኘው ትንሽ ያስተካክሏል። ከሳምንት ሳምንት ያልተዛነፈ ፕሮግራም መስራት ከሚዲያ ላይ ላለ ሰው እጅግ ከባድ እንደሆነ ትረዱታላችሁ። ለማዚ ግን ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። ጠዋት በአንድ ወቅት ላይ ከዶክተር ምህረት ጋር የሚሰሩት የስነልቦና ፕሮግራም ነበራቸው። ታዲያ እሁድ ጠዋት ለሚተላለፍ ፕሮግራም ድንገት ሰኞና ማክሰኞ እኔ ወደ ሬዲዮ ስገባ ቢሮ ስገባ የሆነ ጥናታዊ ጽሑፍ የምታቀርብ ወይም ለፈተና የምትዘጋጅ ነው የምትመስለው። የተከመረ መጽሐፍ ይዛ ከዶክተር ምህረት እኩል ወይም ደግሞ በሚበልጥ ደረጃ ቀድማው ተዘጋጅታ ነበር የምትጠብቀው። የማንበብ ብቃት፣ የማንበብ ፍቅር ማዕዚ አድርጓታል። ንባብ በህይወቷ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነው። በልጅነቷ በቤተሰቦቿ የወሰደችው የንባብ ነገር ህይወቷን ሙሉ ሲከተላት ቆይቷል እና ድጋሚ እናመሰግናለን ማዕዚ። ዶክተር ጋሻው አመሰግናለሁ። ዛሬ ቴክኒካል ኢሹዎች በዙ መሰለኝ። መብራቱን ታብሩናላችሁ። መብራቱን የያዛችሁ ሰዎች ባካችሁ፣ ይህም ብዬ አቶ በረከት፣ አቶ ሚካኤል ያሬድ ባካችሁ ወደ መድረኩ ትመጡልን። መብራቱን ለማብራት ፈቃደኛ አይደሉም መሰለኝ። የሚገኘው ፕሮክላሜሽን ደግሞ ከስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ገቨርነር ኦፊስ ለወይዘሮ መዓዛ የቀረበ የምስጋና የአፕሪሺዬሽን ፕሮክላሜሽን ነው። ወይዘሮ መዓዛ በገቨርነር ቢሮ ስም ሚስተር አሻንቲ ይህን ስጦታ ይሰጡታል። ኦኬ ሚስተር አሻንቲ come on in here please. Okay, thank you. Thank you, Mr. Ashanti. ከዲሲ ሜየር ኦፊስም እንደዚሁ ለወይዘሮ መዓዛ ፕሮክላሜሽን አለ። በእሳቸው ስም አትሌት ስለ ያቀርባለሁ። አንድ ሁለት ይቀሩናል። እንደዚሁም ደግሞ ከቨርጂኒያ ኖርዘርን ቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ ከተማ ከሜሪ ጀስቲን ዋልተን ኦፊስ እንደገና ለወይዘሮ መዓዛ ፕሮክላሜሽን አለ። በእሳቸው ስም እኔ ያቀርባለሁ። መጨረሻው ደግሞ እንደዚሁ ብዙ የኛ ወገኖች የሚኖሩበት የሞንጎመሪ ካውንቲም የካውንቲ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊስ እንደዚሁም ለወይዘሮ መዓዛ ፕሮክላሜሽን ናቸው።
እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ካልሆነ በመድረክ ስታወራ አይቼህ አላውቅም። ግን ለእናንተ ክብር ትንሽ ነገር ልጋብዛት እባክሽ። መቼ ነው መጥተህ እዚህ የቀረኸው አንተ? ኢትዮጵያ አየር መንገዶችን ትኬት እየጠበቅኩ ነው ልመለስ። እኛ እንገዛልሃለን፣ ተመለስ። እናት ምን ጨረስ? ሽልማት ንግግር አድርጊልና ትንሽ እየጠበቅኩሽ ነው ማዝዬ። እሺ እኛ እንግዲህ ስቱዲዮ ውስጥ በጣም የሚገርማችሁ እኔ ንግግሩን በአማርኛ ነበር ያዘጋጀሁት። ነውር ነው የውጭ ሀገር ሰዎች አሉ፣ ስለዚህ በእንግሊዝኛ ቢሆን ጥሩ ነው ሲባል ተርጉሜዋለሁ። እንደ አማርኛው ይጣፍጥ አይጣፍጥ ሬቤካ በአማርኛ በምትሞክርበት መድረክ ላይ እኔ በእንግሊዝኛ መናገር ትንሽ ግራ ነው የሚሆነው፣ ግን ልሞክር። በጎደለ ሙሉበት እናንተ። To the Grand African Rum and African Award Board members, 2024 award recipients, ladies and gentlemen, I'm honored to be among this year's recipients, the renowned Aster, who needs no introduction, the Olympic medalists and world record holders, Gudaf and Safa, and the Executive Director, Rebecca Hele, who's paving the way for improved quality of education in Ethiopia. I'm proud to be among you and would like to thank the organizers for this honor. This month, as we celebrate Shagga Radio's 17th anniversary, I want to take this time to reflect on the media in Ethiopia and Shagga's beginnings. When I started as a young reporter, the nature of press freedom in Ethiopia was not as it is now. Both print and broadcast media had been under the strict control of the Ethiopian government. At the time, I was working at the Sports Commission as a junior reporter. After Ethiopia's win at the Eastern Central Africa Football Tournament, President Mengistu Haile Mariam made a speech during a grand reception at the palace. In his speech, he announced that the government would build a stadium that could host 100,000 people. This announcement was publicly broadcast. When this story was written for the front page of our bi-weekly sports newspaper, I took the copy to the censorship office before taking it to print, as was required at the time. By the end of the day, the front page story was scrubbed completely. The censorship officer told me that despite the public announcement made by our president directly and heard by everyone in attendance and by anyone listening at home, he assured me that this couldn't go to print because Ethiopia at the time could not afford to build the stadium. This was the nature of censorship in Ethiopia. Even the president's own words couldn't beat censorship. When this story was written for the front page of the... Okay, fast forward, the transitional government brought the Press Freedom Act of 1992, which abolished censorship. Years later came the broadcast law, which allowed us to take out a license to start Shagga Radio. The license only allowed us to transmit in the country's capital, Addis Ababa, and surrounding areas. Today, through online streaming, we're able to reach audiences everywhere, including listeners residing outside of Ethiopia, with major listeners in the United States of America, South Africa, the UK, and other European countries, the Middle East, and Australia. But I can't say confidently that this legislative change brought complete press freedom in Ethiopia. At that time, many newspapers had been shut down and journalists were threatened and put in jail for attempting to report the reality of what was happening in the country. During this time,
I had a meeting with university professor Ayutas alike. Shaggar is a radio station built by journalists with very limited resources. We were the pioneers of private radio in Ethiopia and have struggled through many trials throughout our time. Now there are over 30 private and community radio stations who have learned from our experiences. Whenever I travel outside Ethiopia and tell people that I work as a radio journalist, they expect that radio in Ethiopia is similar to its counterparts in the Western world, that Shaggar is either just a music radio or talk radio station. Radio in Ethiopia is truly a mass media. It is a resource for information and community building. People call into Shaggar with their hardships regarding housing, legal issues, or to ask for support when there are water or electricity service issues, and we give them a voice. Our slogan is Yenantau Radio, which translates to your radio, or rather, the people's radio. I love radio, and I believe that radio is meant to be a service to the people. It has been the honor of my life to have been able to serve through work that I love. Thank you. And as we at Shaggar say, ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ለዓመታት ስለው እንደጠበቁት ፕሮግራማችንን ጨርሰን ስቱዲዮ እንድንወጣ ሁላችንም በሽግግር ደጋግመን በምስክራችን ምክንያት ኢትዮጵያ በሰላም ኢትዮጵያችን ብዙ ነገራችን ለነዋችን መከበሪያችን ለኢትዮጵያኖች ብዙዎቻችን የደስታ ምንጫችን ለብዙዎቻችን ደግሞ ተስፋችንና ናፍቆታችን ጭምሮች ከብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ ግን ሬዲዮ ጣቢያንና ሚዲያ ላይ በሰሩ መቆየት እንዴት ፈተና እንደሆነ የገባቸው ለአንዳንዶች ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይቶ ረጅም ጊዜ መስራት ምናልባትም ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ለሚመስላችሁ ዛሬ ነገሮችን ፕሮፌሰር ታሪክ አውጥተው መጠቀም ውስጥ ያለ ልጆች ልናቀርብ ያንን ቆቆመን ቶላ ነገሮች ይሰጥኛለች ተስፋ ለመቅረቷ እዚህ ደረጃ ለመድረሷ ለበርካታ ወጣት ጋዜጠኞች መፍለቅ ምክንያት ለመሆኗ በድጋሚ አመስግናለሁ። ባካችሁ What is Jackson Michael from Bonn? Back to you. I think we have to invite Dr. Gash to sponsor before our final body. አሰፋ መስገቡ አትሌት አሰፋ መስገቡን ወደ ስቴጅ ጋብዛለሁ። ወይም ዶክተር ጋር ወይም ያለው ሚዲያ ስታትን ወደ ስቴጅ ጋብዛለሁ። ከዚህ ከተባባሪዎች ሆናችሁና ከፍተኛ ስለምትቀጥሉን ጎፈሬ ስፖርትን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አርቴኮችን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ጣፋጭ ምግቦችን ላቀረባችሁልን ሉሲ ኪችን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አጋፋሪን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ማስክላውድ መላን እንዲሁ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሪሎብ ፕሮዳክሽንን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ባካችሁ ወደ መጨረሻውና ወደ ጉጉት ወደምንጠብቀው ሽልማት እንድናል
we have continued to nostalgia. When she sings about life, she is a transformed with strength. Her poetry is profound, her music transcends time, her voice naturally imbued with melody is wonderfully adorned with artistry. She is a remarkable singer, Aster. Over the years, during which she has released more than 23 albums, her contribution to music has had numerous accolades, including an honorary doctorate from Gonda University and a recognition as the UNICEF Goodwill Ambassador. Aster continues to live in Addis Ababa and in the US, which she remains an active and cherished figure in both Ethiopian and global music. Her legacy is profound. She has entertained audiences worldwide, accompanied harmony and music, and represented Ethiopia on the international stage, known as the Queen of Soul and the Voice of Ethiopia. በተከታታይ ተወዳጅነቷን ከተደፈች ቆየች ማለት ነው። አስተው ቻችን ለዘመናዊ ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ወርቃማ የሙዚቃ ጉዞ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ አዲስ አቅጣጫ ያሳየች እሷ ማመሽ አስተው ካለች በስራዋ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ተገኝታለች። ከፍተኛ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ትወዳለች። አራት ማስተኛ በብስጭት አስቴር በስራው በህይወት በፍቅር በናፍቆት ከትዝታ ይዛናት ሲወት ተደራሽን ኖረን አብረናት ከናት አዲስ አበባ ደግሞ በጉጉት እየጠበቅ ነው። በአድማጮቿ እንደተለኝ ይገጥራለች። ልክ የሚገርማት ኮንሰርት ላይ ወጣ ከላይ ሲታጅ የመጀመሪያ ሰው ለማድረግ እንደምትሰራቸው ሰማሁ። አስቴር የመድረክ ታዲያ አድማጮቿ ያላት ፍቅርና ክብር በየጊዜው ሲያዘንጣለች። ከካሩ እስከ ተቋር ድረስ አብረን ዘልቀናል። አሁን ወይ ስትቋራ ይሁን ከኛ ሁሉ ማስተር ነች። አንድ ወቅት ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ እየተደረገ ስለ አፍሪካ ዘፈኖች ከፋሉ ዝቃሉ ጋዜጠኛ ያወራል። አንድ አድማጭ ተወረች። አድማጭ ያለኝ መስመር ላይ ስለ አስቴር ለመስጠት ነው ለባለችው እባክሽን ቀጥይ። አሁን አስቴር ዘፈን ካሁኑ ሱፋር ነው የትኛው ነው ሰጥ ዝም ብላ ፎቶ አድርገህ ባዶ ዘፈን ከተከዛ እንዳለች አስቴር ያኔ ነው በሰልፈሽ ነገር ሁሉ ከለልና መሰየት ይሻላል። ሽልማቱን ሲሰጠን ዶክተር ጋሻው ሊሆን ኒውካፕቸር ሜየርን አሽበረከትን እንዲሁም ኢትዮጵያን መንገድን ወደ በኩሉ ይጋብዛል።
ነው የህይወት አሌክሳንደር አቶ ያሜድን ጭምር ዳሽና አቶ ኤልያስን ጭምር ወደ መድረክ እንጋብዛለን። አስቴር በኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በሚውዚክ በወርልድ ሚውዚክ ቻርት ላይ አንደኛ ሆና መምራት የቻለ ዘፈንም ጭምሮች አሏት። በተለይ ደግሞ በኮሌጅ ሚውዚክ ቻርት ላይ ለ4 ወራት አንደኛ ሆነ የተቀመጠ ስራንም አበርክታልን ቆየች። ብዙ መድረኮች ላይ ታላላቅ ሽልማቶችን ስትሸለም ቆይታለች። ዛሬ እኛ እናንተን አክብረን አብራን ስለተገኘች ከልብ አመስግኑልኝ። ያንሳታል አስቴር ላደረገችልን ለሰጠችን ገና ለምትሰጠን ነገር ገና ያንሳታልና አስቱ እንወድሻለን ከሚገባው በላይ ቃላቶች ሊገልጹት ከሚችሉት በላይ ስለተገኘች ስለመጣሽ ከልብ እናመሰግናለን። ለመስፈንና ስራዎቿን ለማቅረብ ካልሆነ አስቴር በጭራሽ መድረክ ላይ መጣ ክሬዲትን መውሰድ አትፈልግም። ዛሬ ግን አብራን ስለሆነች በድጋሚ እናትሻለን። ውስጥ እንደንሽ ዶክተር አመሰግናለሁ። እንዳንተ ክፍላት የለኝም። ማስቴር እግዚአብሔር ይስጥሽ አክብረሽ ስለመጣሽ። አነው ጥሩ እየተሰማሽ አይደለም። ለሁለት ለሶስት ቀናት እንደውም ሰው አስቸግረን ከዝኗን እሷን አመስገና የምታቀርብልን። ለማንኛውም አሁን ግን ያስተማይክት ማዳም ሜየር What an honor. I love to sing as well, so we proudly present this to Aster Oeken. Be it hereby known to all that sincerest congratulations are offered in acknowledgement of your pioneering role in bringing Ethiopian music to international audiences, your paramount impact on the African music industry, and your inspiring presence as a role model for the young generation worldwide. Your extraordinary accomplishments and significant contributions deserve recognition and appreciation. Presented this 13th day of October 2024 at the 2024 African Impact Awards. Thank you, Madam Mayor. We appreciate it. Thank you. አሁን አብረውን ደግሞ የአፍሪካን ኢምፓክት አዋርድን በየዓመቱ የምትሰጠው መድረክ አቶ ያሬድ እና አቶ ኤልያስ ወደ መድረክ መጥታችሁ ባካችሁ በኖባል ኮኔክሽን ስም አስቴር ተበረክቱልኝ አክብሮት ጋር ጠይቃለሁኝ። ሁለታችሁም አብራችሁ አባካችሁ አቅርቡላት። ያንን ልቀበልሽ አስቴር። Thank you. አብራችሁ በመድረክ ትነሱ ባካችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ያሬድ ስታርቲስቲ ድረስ እናመሰግናለን። እስቲ ይህን ላክስሽ እኔ በዛው መሰለኝ እና ሁልጊዜ የማከብራችሁ የምወዳችሁን ወዳጄን ጓደኛዬን ጋሼ ወይም አቶ ቆንስለው አትበለኝ የሚለኝ እና ከዛ በኋላ በረከት እለዋለሁ ወደ ኩል ጓደኛዬ አቶ በረከትን ወደ ስቴጅ ጋብዛቸዋለሁ እና የሞንጎመሪ ካውንቲ ሳይቴሽን እንዲያቀርቡልኝ ጠይቃለሁኝ። የሞንጎመሪ ካውንቲ ሳይቴሽን አቶ በረከት ሊያቀርቡልኝ አካችሁ ቦታ አብራችሁ ትስሉ። እንዲሁም ደግሞ ከስቴት ኦፍ ሜሪላንድ ገቨርነር ኦፊስን ወክለው ሚስተር ሻንቲ ከገቨርነሩ የመጣ ፕሮክላሜሽን ሊሰጡልን እላለሁ። እጠይቃለሁ አክብሮት ባሆን Thank you so much.
acquisitions there. Thank you. እንዲሁም ደግሞ ከዲሲ ሜየር ኦፊስ በእውነቱ ከሆነ የአስቴር ኢንቫይቴሽን ስንጠይቅና ሲያዩት የተሰማቸውን ደስታ አልነግራቸውም። የሁላችን ደስታ ነው። አስቴር ከነሱ ፊት ያየነው ደስታ እና ሜየር ዲሲ ሜየር ኦፊስ የቀረበውን ፕሮክላሜሽን በሳቸው ስም እኔ አቀርብልሻለሁ። እባክሽ እንደዚሁም ደግሞ ከአሌክሳንድሪያ ሲቲ ሜየር ጀስቲን ዊልሰን ቢሮ የመጨረሻውን ፕሮክላሜሽን አስቴር በሰብን ቢሮቸው ስም እንደዚሁ አስቴር ያቀርባሉኝ። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ግን እጅ ያንሳታል አስቴር እና የጋዜጠኛ ሌላው ደግሞ ሰፈር ዜና መናገር ብቻ ሳይሆን ከሚወድ ሰው ጋር እንደዚህ ቆሞ ፎቶ መነሳት ነው እና እንደነሳ ብረት ማለት ነው። አስቱ ያ የምንወደው ድምጿን ዛሬ አንስቶ መልእክት የምናስተላልፈው በከዝናዋ በኩል ነው። አክብራን ነው የመጣችው። ችለቅን የነበረችበት ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። ቁሮሯም ታዲያ አዲስ አልበም እንደሚኖር ተስፋ አድርጌ ለከዝኗ መልእክቱን ከእሷ አንደበትን እንስማ ነይባል። ለዚህ ግን ታላቅ የቅጣር ጠይቃለች አስቶ። ምክንያቱም የተገኘችው እኛን እናንተን አክብራ ነው። So I should start in English, then I'll go for China, if that's okay. So first and foremost, we would like to thank every representative that came from the Montgomery, Maryland. And I see the mayor sitting here from Compton, and also someone from the office of Montgomery, and the entire group that have been able to give all the proclamation. It is not an easy thing to receive those, and we're really deeply touched by what you have done to the community. She has been a voice of the community, and every age, every group. This came on, she did this to me, so we're not ready, but what I can tell you is that she's been a voice of love, comfort, citizenship, honor of the country, and every show that she had done, she had always dressed up in a traditional clothes to make sure that she represents each and every one of us. So for that, and forever, I say thank you. Just repeating the same thing in Amharic. It's honor now the መክሊቷን በልጅነቷ አውቃ መክሊቷን ይዛ እስከዚህ ደረጃ ድረስ ያለች እህት ጓደኛም እናትም ኢትዮጵያዊትም ሁሉ ነገር ናት ለኔ። ከሙዚቃዋ ውጭ የአስቴር ልብ